ಜೊನುತ ತಾಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಗದಿಗು ಕೃತಗದರೀಜಂ ರೀಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಗದಿಗು ಕೃತಗದರೀಜಂ ತೋಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಗದಿಗು ಕೃತಗದರೀಜಂ Nari Shakti to light the lamp. Energy for inaugurating the event by lighting the lamp. I now request Ms. Smriti and Sri Bala to accompany our guests, chief guests, to the dais. I request Sri Krishnanji, Sri Anand Ranganathanji, Sri Padman, Professor Rama Srinivasan, Sri Praveen Tiwari to come over to the dais. Thiru Krishnan avargalayum, Thiru Anand Ranganathan avargalayum, Thiru Padman avargalayum, Perasiriyar Thiru Rama Srinivasan avargalayum, Thiru Praveen Tiwari avargalayum மேடைக்கு வருமாறு தாழ்மையோடு அழைக்கிறோம். I now request Mauna Raga Murali to deliver the prayers. சதுர்வேதங்களும் பஞ்சபூதங்களும் ஷண்மார்கங்களும் சப்த தீர்த்தங்களும் அஷ்டயோகங்களும் நவயாகங்களும்
தொழும் பூங்கழலே மலை மாமகளே, தொழும் பூங்கழலே மலை மாமகளே, அலை மாமகள் நீ கலை மாமகள் நீ, அலை மாமகள் நீ கலை மாமகள் நீ, அலை மாமகள் நீ கலை மாமகள் நீ, ஜனனி ஜனனி ஜகம் நீ யகம் நீ, ஜகத்காரணி நீ பூரணி நீ, ஜகத்காரணி நீ பரிபூரணி நீ, ஜனனி யகம் நீ. ஸ்வர்ணரேகையுடன் ஸ்வயமாகி வந்த லிங்கரூபிணியே மூகாம்பிகையே, லிங்கரூபிணியே மூகாம்பிகையே, ஸ்வர்ணரேகையுடன் ஸ்வயமாகி வந்த லிங்கரூபிணியே மூகாம்பிகையே, லிங்கரூபிணியே மூகாம்பிகையே, பல ஸ்தோத்திரங்கள் மணி நேத்திரங்கள், சக்தி பீட்டமும் நீ சர்வமோக்ஷமும் நீ, சக்தி பீட்டமும் நீ சர்வமோக்ஷமும் நீ, பீட்டமும் நீ சர்வமோக்ஷமும் நீ, சக்தி பீட்டமும் நீ சர்வமோக்ஷமும் நீ, சக்தி பீட்டமும் நீ சர்வமோக்ஷமும் நீ, ஜனனி ஜனனி ஜகம் நீ யகம் நீ, ஜகத்காரணி நீ பரிபூரணி நீ, ஜகத்காரணி நீ பரிபூரணி நீ, ஜனனி ஜனனி ஜகம் நீ யகம் நீ, ஜனனி 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 ஜனனி. Thank you, Sri Murali and team, for this wonderful invocation song. Nam Desam Nam Perimai has put a lot of thought into organizing the event from the theme by deciding the book to be translated and to be launched, and even the minutest details. One of the minutest details that we would see is the Bharat Mata picture that we have. This is the first known published portrait of Bharat Mata's portrait that was done by Abhinendranath Tagore in 1905, when the Swadeshi movement took its full-fledged form. It is very appropriate for us to pay a tribute to this Bharata Mata as we celebrate the 150th year of Vande Mataram. The guests, our honorable guests, will now pay their floral tribute to the Bharata Mata's portrait that is placed on the dais. In 1905, Abhinendranath Tagore named the Bharata Mata's picture as Bhanga Mata. Later, this picture portrays சூரியன் அஸ்தமனமாகின்ற இந்த மாலை பொழுதினில் புதிய விடியலுக்காக நாம் சங்கமித்திருக்கிறோம். ஆம், அறிந்தும் அறியாமலும் அடிமைத்தலைகளில் சிக்கொண்டிருக்கும் இந்துக்கள் விடியலை கருதி டாக்டர் ஆனந்த ரங்கநாதன் எழுதியிருக்கும் ஹிந்துஸ் இன் ஹிந்து ராஷ்டிரா என்ற முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த நூலின் இனிய தமிழ் முயற்பான ஹிந்து தேசத்தில் இந்துக்கள் நூல் வெளியீட்டு விழாவுக்காக நாம் இங்கு ஒன்று கூடியிருக்கின்றோம். விருந்தினர்களை உபசரித்தல்
என்பது நமது பண்பாடு. அந்த இலக்கணப்படி நம் நூல் வெளியீட்டு விழாவுக்காக விருந்தினர்களின் வருகை வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் நம் தேசம் நம் பெருமை அறக்கட்டளையின் சார்பில் இதயம் நிறைந்த அன்புடன் மற்றற்ற மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்கின்றோம். பரந்திருந்த நம் பாரத தேசத்தின் பண்பாட்டை போற்றி காக்கும் மண்ணின் மைந்தர்களான இந்துக்கள் சொந்த நாட்டிலேயே 8ஆம் தர குடிமக்களாக சிறுமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அவலத்தையும் எதிர்கொண்டுள்ள சவால்களையும் டாக்டர் ஆனந்த ரங்கநாத் அவர்கள் எதற்கும் வளைந்து கொடுக்காத தைரியத்துடன் தமது ஆழமான அகன்று விரிந்த ஆராய்ச்சியின் மூலம் ஹிந்துஸ் இன் ஹிந்து ராஷ்டிரா என்ற அற்புதமான ஆங்கில நூலாக படைத்திருக்கின்றார். அவரது தேசப்பற்றும் சமூக பார்வையும் மூல நூலில் பளிச்சிடுகின்றன. மூல நூலின் தரத்திற்கு இணையாக அதன் உள்ளடக்கம் சிறிதும் பிசகாமல் அதே உணர்ச்சிகரமான எழுத்து நடையில் திரு பத்மன் அவர்கள் உயிரோட்டத்துடன் அதனை தமிழ் மொழியாக்கம் செய்து உலாவரச் செய்துள்ளார். மொழிப்புலமையும் அர்ப்பணிப்பு மனப்பான்மையும் கொண்டு அவர் மொழியாக்கம் செய்துள்ள இந்து தேசத்தில் இந்துக்கள் என்கின்ற இந்த தமிழ் நூல் தமிழகம் மட்டுமின்றி உலகம் முழுவதிலும் வாழும் தமிழ் மக்களின் கரங்களில் தவளவிருக்கின்றது. இந்த விழாவின் நாயகரான டாக்டர் ஆனந்த ரங்கநாதன் அவர்களையும் மொழியாக்க எழுத்தாளர் திரு பத்மன் அவர்களையும் இதயபூர்வமாக வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சியும் பெருமிதமும் அடைகின்றோம். இந்த அருமையான நூலின் வெளியீட்டுக்கு கை கொடுத்த ப்ளூ ஒன் இங்க் பதிப்பகத்தார் திரு பிரவீன் திவாரி அவர்களை நன்றி கலந்த பாராட்டுடன் வரவேற்கின்றோம். அவரது இலக்கிய ஆர்வத்தையும் உண்மை மற்றும் தைரியம் நிறைந்த சிந்தனைகளை பொதுமக்களை சென்றடைய வேண்டும் என்கின்ற அவருடைய தின முயற்சியும் எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும். கோவை என்றதும் அனைவருக்கும் உடனே வருகின்ற இனிய நினைப்பு கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ். இந்த விழாவிற்கு இனிமை கூட்டுவதற்காக தலைமை விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கும் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவர் திரு கிருஷ்ணன் அவர்களை இனிப்புடன் சேர்ந்த நெய் போல மனங்கமல மனம் குளிர வரவேற்கின்றோம். தேசிய உணர்வோடு கூடிய தெய்வீக தமிழ் பேச்சு என்றதும் உடனே நினைவுக்கு வருவர் பேராசிரியர் ராம ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள். இந்த விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று தமிழருவியாய் பொழிய வந்திருக்கும் பேராசிரியர் அவர்களையும் அன்போடு வரவேற்பதில் மகிழ்வு அடைகின்றோம். உண்மையும் உறுதியும் கொண்ட இலக்கிய சிந்தனைக்கு செயல் வடிவம் கொடுக்கும் சக்தி படைத்தது என்பதில் நம் தேசம் நம் பெருமை எப்பொழுதும் மிகுந்த நம்பிக்கை கொண்டுள்ளது. அந்த வகையில் ஒரு நூலை மட்டுமல்ல, அதன் சிந்தனையும் அதன் நோக்கத்தையும் கொண்டாடும் ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த மாலை பொழுதாக இது மலர்ந்துள்ளது. அத்துடன் நமது அடையாளத்தை தைரியத்துடன் மீட்டெடுக்கும் விழிப்புணர்வுக்கான அறைகூவலாகவும் இது அமைந்துள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சியின் வெற்றியை உறுதி செய்வதற்காக உழைத்த நமது நன்கொடையாளர்கள், தன்னார்வலர்கள் மற்றும் ஒழுங்கமைப்பு குழுவினர் அனைவரையும் நன்றியுடன் வரவேற்கின்றோம். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக காலத்தின் கட்டாயமான இந்து தேசத்தில் இந்துக்கள் என்ற இந்த நூல் வெளியீட்டு விழாவுக்கு வருகை தந்து பெருமை சேர்ந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் உளமார்ந்த அன்புடன் மீண்டும் வரவேற்று அமர்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். I hope most of us know this organization, Nam Desam Nam Perumai. How many of us know what they contribute to the society? Nam Desam Nam Perumai ஒரு சின்ன அமைப்பாக இருந்தால் கூட அவர்கள் செய்திருக்கின்ற செயல்கள் அளப்பரிய செயல்கள் செய்திருக்கிறார். Recently, there was a very popular video of our Prime Minister Narendra Modi that was circulated by mygov.in. There are many videos, so you might have missed. That was an interaction of our Prime Minister with school children. And the most important message our Prime Minister left was, I have started a mission, Maa ke naam ek ped, one tree in the name of the mother. And Nam Desam Nam Perumai has planted more than 200 saplings, carrying forward the vision of our Prime Minister. And a feather to the cap, when they informed this to Perasiriya Rama Srinivasan, எதுக்குமா கஷ்டப்படுறீங்க, தாயின் பெயரில் ஒரு தருணை, ரொம்ப அழகா தமிழில் அதுக்கு பெயர் வச்சு கொடுத்தார். தாயின் பெயரில் ஒரு தருணை 200 தருக்களை இது வரைக்கும் நட்டிருக்காங்க. நட்டது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க குழுவில் ஒருத்தர் போய் அதை வாரம் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு வராங்க. வெச்ச செடி ஆடு மாடு மனுஷங்க கடிக்காம பிக்காம வலையோட இருக்கா, தண்ணி விட்டுருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு. Somewhere in Chennai, a group of leaders assembled on the 24th of December, celebrating the 100th birthday of Atal Bihari Vajpayee, and decided how else can we flourish his name.
other than by opening multiple Sukanya Samriddhi account. And far away from Chennai in Coimbatore, this bunch of people organizing Nam Desam, Nam Perimai watch this and they immediately run into action. What do? They immediately called the post office nearby, got the post office to the locality, if I'm not wrong, a below poverty line area, and in a single day they opened 100 Sukanya Samriddhi account. Until date, they have around 250 Sukanya Samriddhi account. The number, in a different way, is very important. While Anand Ranganathanji is here, I should not be talking about numbers, but it is important for me to tell here. Within the short span of 8 to 10 months, most of these mothers have contributed, and almost all the account, or on an average, the amount has reached to 5,000 in each of the Sukanya Samriddhi account. ஒரே நாளில் 100 அக்கௌண்ட் திறந்தது மட்டும் இல்லாமல் செல்வ மகள் திட்டத்தின் கீழே ஒவ்வொரு தாய்க்கும் நிறைய கேள்வி இதில் வேற வரும். நான் 50 ரூபா போடலாமா, 30 ரூபா போடலாமான்னு. இப்படி அவங்க கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லி அக்கௌண்ட் திறக்கிற அன்னைக்கு கூட போஸ்ட் ஆஃபீஸ் திறக்க விட்டுருவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆதார் கொடு, பேன் கொடு, அம்மாவோடதை கொடு, அப்பாவோடதை கொடு, அந்த கேள்விக்கும் இவங்களே தான் ஆன்சர் பண்ணுறாங்க. அப்படி நம்ம எப்படியாவது நம்முடைய மக்கள் மத்தியில் பெண் குழந்தைகளுக்கான இந்த சேமிப்பு திட்டத்தை கொண்டு சேர்க்கணும்னு பண்ணுறாங்க. இப்படி பல நல்ல திட்டங்களை அவங்க செய்து கொண்டு வருகிறார்கள். அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத லெட்ஸ் லிசன் ஃப்ரம் த ஹார்ஸஸ் மவுத். ஐ ரெக்வெஸ்ட் ஸ்மிருதி சண்முகம் டு share your thoughts on Nam Desam, Nam Perimai and this event here with us. A hearty welcome to the dignitaries on the stage and the wonderful audience who are here. Nam Desam, Nam Perimai nu பேர் மட்டும் வச்சிட்டோம், எப்படி எங்களுக்கே பெருமை சேர்க்கிறதுன்னு we were wondering தேசத்துக்கு எப்படி பெருமை சேர்க்கலாம்னு. So as Jayantika said, one fine morning we came across the 100th birthday celebration of Vajpayee ji, and that lit the spark. And sometimes people say passion doesn't wait for permissions. So we were a bunch of 4 professionals who jumped into action, formed a foundation, and then what? We were not known to people. We are literally nobody, just some few normal people. கொஞ்சம் பேருக்கு தெரியும் ஏதோ முன்னாடி நாங்க பண்ணிருக்கிற வேலையை வச்சு. And once we formed, we understood we needed hands. We need people who believe in us. Trust doesn't come easily. And that's when our family stepped. They said the first contribution from us is from our side. Jayantika told about the 100 accounts, but our first 20 accounts is a story. It's an area near my house, one underprivileged section. So I take my house help, Omana Chechi, she should be somewhere around here. வீட்டு வேலை அத்தனை வீட்லேயும் போய் வீட்டு வேலை முடிச்சுட்டு என் கூட தெருவா நடந்தாங்க for 2 days, trying to find out all the girl children within 10 years. And they should trust us. Why will they give their Aadhaar card and PAN card, open the account? So ஒவ்வொரு வீடா போய் 2 days, she spent the time trying to counsel those parents. We will open the account for you. And then we call the post office and then the school. Extremely cooperative. Every post office we have visited, they have been very nice to us, helping us. And within 3 days, we opened the first 20 accounts of Sukanya Samriddhi Yojana with the help of our family members. So 20 accounts are there. It became the first stepping stone. And slowly it grew to 250. And in that one day when we opened 100 accounts, we didn't believe that people will come and ask, how did you open? It was not just about opening. It was not just about, okay, 250 rupees we give or 1,000 rupees we give. We wanted them to understand the importance of saving, especially for girl children. So this work was going on, but the nationalists in us didn't sleep. We were seeing the civilizational crisis in the state, and we were wondering what to do. And generally, we keep discussing among our 4 members. We are only 4, remember, we were just 4. So when we were discussing, then we just came and said, we have an atom bomb in our hand, that's a 100-page atom bomb. Anandji's book, Hindus in Hindu Rashtra, let's translate it into Tamil.
And we didn't think a moment. We don't know with what guts we asked Anandji, can we translate? But Anandji blessed us and connected us to Blue One Ink director Praveenji. And Praveenji, being the insightful man he is, he read the sample of our translation and even understand what made him trust us. He's been very gracious. Sometimes we have bothered him with very silly questions because we are also new to translation. He was very patient with us, walked us through the translation smoothly. But we needed a person to translate. இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் இல்லையா, தமிழில் மொழிபெயர்ப்பு பண்ணுறதுக்கு ஆள் தேவை, சரியான ஆள் தேவை. ஆனந்த் ரங்கநாதனோட புக்கு அதை யாரும் மொழிபெயர்ப்பு பண்ணுவா? யோசிச்சிட்டே இருக்கும்போது தான் நம்ம இயாக்கோ சுப்பிரமணிய ஐயா அவர்கள்கிட்ட போய் என்ன பண்ணலான்னு கேட்டோம். He guided us beautifully and we ended up having Padmananna in our team. Padmananna translate பண்ணும்போது சின்ன சின்ன விஷயங்கள், ஒரு டேட், ஒரு காமா, இது 2022க்கு கரெக்டாக இருந்தது. இப்போ இந்த சம்பவம் நடந்து அதனால் ப்ராக்கெட்டில் நான் போடுறேன். அந்த அளவுக்கு நுணுக்கமாக பார்த்து பார்த்து இதை மொழிபெயர்ப்பு பண்ணியிருக்காரு. We are extremely grateful for that, Padmananna. ஒரு டைம் பீரியட் சொல்லி அதுக்கு 10 நாள் முன்னாடியே மொழிபெயர்ப்பு முடிச்சு கொடுத்தார். And when we wanted to bring it here, மொழிபெயர்ப்பு முடிச்சிட்டோம். Now, how are we going to reach to people? It's fine, okay, we wanted to translate. The translation is done. And through our previous few activities, we got acquainted to Surabhi Karthikana, Prabhaka, Rajmohan Anna, and our eco-warrior Ravindran. And when I spoke about this to Surabhi Karthikana, the first thing he said is, let's do it. Namma pandrom. Nee pandra, na pandren kadayadu. Namma pandrom. Enna vandalum, we are doing it. And if this has to reach to every person there, we will go street-wise, we will take every opportunity, we will talk to trade associations, and let's make this book a grand success. And with that vision, this day is like a dream. I have been pinching myself for quite some time just to accept that this is really happening. I also take this opportunity to thank our former members, Srimati Vidya and Sri Srinivasan. They are not part of us due to their own personal circumstances, but their contribution cannot go unnoticed. I request all of you to take this book in your hand. And each time I say this, one evening we had a conversation with Krishnanji. Our strong cup of coffee, we had a conversation. So he said, you should always be detached with your vision. எனக்கு அது நம்ம பகவத்கீதாலாம் படிக்கிறோம். ஸோ நானும் ரொம்ப கேஷுவலாக ஐ செட், சார் நீங்கள் அந்த லெவல் அடைஞ்சிட்டீங்க, எங்களால் அதை சொல்ல முடியல. The metaphor which he gave, it will stay with me for life. It literally became NDNP's statement from that day. He said, தொப்புள் குடி பந்தம்னு சொல்கிறோம், ஆனால் அந்த அம்பிளிக்கல் கார்டை கட் பண்ணாதான் குழந்தை உயிர் வாழும், அப்போ தான் அவள் தாயாவான்னு சொன்னார். ஸோ ஒரு விஷன் பெருசாகணும்னா அட்டாச்மெண்ட் மாற்றி இன்வால்மெண்ட் மட்டும்தான் இருக்கணும்னு சொன்னார். This will stay with us for life until NDNP functions, Krishnanji. Thank you so much. So we are giving you this book. Attachment இல்லாமல் இன்வால்மெண்ட்டோட இந்த புக்கை உங்கள் கையில் கொடுக்குறோம். இதை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நுக் அண்ட் கார்னருக்கு எடுத்துகிட்டு போய் இதை பெரிய அளவில் இந்த மொழிபெயர்ப்பு பண்ண புத்தகத்தை ஒரு பெரிய ஹிட் ஆக்குவீங்கிற நம்பிக்கையில் இந்த புக் உங்கள் கையில் கொடுக்குறோம். Thank you so much for all the cooperation, for all the trust you have shown us. Thank you. நம்முடைய நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக வந்திருக்கும் நம்முடைய விருந்தினர்களை இப்பொழுது நாம் கௌரவிக்க இருக்கிறோம். திரு ஸ்ரீ முரளி அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறோம்.
ஸ்ரீ முரளி அவர்கள் திரு கிருஷ்ணன் அவர்களை இப்பொழுது கௌரவிப்பார்கள். Shri Murali is honoring Shri Krishnan, the chairman of Krishna Sweets, with a shawl and a memento. இந்த மெமெண்டோ பற்றி ஒரு 2 வார்த்தை சொல்லணும். இதோட தமிழ் பழ எழுத்து மொழி 240 எழுத்துக்கள் வச்சு வரைஞ்ச போர்ட்ரேட். இட்ஸ் பை ஆர் மெம்பர் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் ஸ்ரீ கணேஷ். அவங்க கணேஷ்னு சொன்னாங்க. நீங்க ஆடியன்ஸ்ல இருக்கீங்க, எழுந்து நிக்கலாமே, எல்லாரும் பார்ப்பாங்க. Now request Sri Balaji Sridhar and Sri Paramasivam to honor Sri Anand Ranganathan. Advocate Sri Balaji Sridhar and Auditor Paramasivam. Sri Rajmohan, please come over to the dais. Sri Karthik, please come over to the dais. Sri Annamalai and Sri Dharanidharan, please come over to the dais. I now request Sri Raj Mohan to honor Sri Padman. Now request Sri Karthik to honor Perasiriyar Ramasrinivasan avargal. Now request Sri Annamalai and Sri Dharanidharan to honor Sri Praveen Tiwari. Sri Ravindran, can we have the shell that you are organizing for the book launch?
It's now time for us to have the most important activity of this evening, the event of this evening, the book launch. Those of you who have read Sri Anandaranganathan's Hindus in Hindu Rashtra, again, it is a must for you to read the Tamil translation to see how effectively this book is communicating. And it is also important that you give this book to others and make them read. And those of you who have not read Anandaranganathan's book, this is the right time for us to read Hindus in Hindu Rashtra in Tamil. And it is translated so beautifully. Opportunity. We were talking about how Mahakavi Bharati was a great translator and how important is the role while somebody and true to his guru, he has done the translation of this book. And I now request Sri Krishnan, Chairman of Krishna Sweets, to release the book. Is it ready for the launch? Sri Krishnanji will launch the book in a very novel format. The first copy is received by Perasiriya Rama Srinivasan avargal. Thank you so much, sir. May I request Iyako Subramaniamaya, Balaji Sridharaya, Suresh sir, and Vinod Kumarji sir to please come on the dais to receive the second copies of the book. We now look forward to the chief guest address. The chairman of Sri Krishna Sweets, a synonym to Mysore Pak. Someone who is also a household name to most of the sweet connoisseurs across the world. A sweet that has never been bored for more than 7 decades. And now we request Sri Krishnan avargal to deliver the chief guest address. அனைவருக்கும் வணக்கம். மேடையில் இருக்கும் பெரியவர்களுக்கு என்னுடைய வந்தனங்கள். நம் தேசம் நம் பெருமை என்ற இந்த அமைப்பின் இந்த ஒரு அரிய அற்புத முயற்சியில் பங்கேற்பதில் எனக்கு மட்டுமல்ல நம்ம அனைவருக்குமே ஒரு பெருமைதான். எங்கிருந்தோ வந்தான் இடைசாதி என்றான் பாரதி. அவன் இடைசாதி என்று சொன்னது ஒரு ஜாதியை குறிப்பதல்ல. பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் என்ற வரிசையில் விஷ்ணுவாக நம்மை காப்பாற்றுவதை பற்றி தான் அவர் பேசினான். அப்படிதான் இன்று நம்முடைய திரு ரங்கநாதன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள்.
எங்கிருந்தோ வந்தார், தர்மத்தை காப்பதற்கு நம்மோடு தான் நிற்கின்றார்கள். அமைப்பினர்கள் பேசும்பொழுது சொன்னார்கள் நாங்கள் 4 பேர் தான் என்று. இந்த தர்ம சக்கரம் சுற்று கொண்டு இருக்கும் பொழுது கடக் கடக் அப்படின்னு ஒரு சத்தம் வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றணும். அந்த மாதிரி தான் இந்த 4 பேர் தான் இந்த தர்ம சக்கரம் தொடர்ந்து நம்ம நாட்டில் சுற்றிட்டு இருக்கிறதுக்கு எண்ணெயை ஊற்றிட்டுருக்காங்க. மறுபடியும் நானும் இங்கே இடைசாதி தான். 2 பெரியவங்க பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க, நடுவில் நிற்க விரும்பல. நன்றி, வணக்கம். We request the dignitaries on the dais to pose for the photograph with Hindu Desathil Hindukkal Pustakam. We now request Sri Praveen Tiwari, Publishing Director, Blue One Inc., someone who has 2 decades of experience in publishing, and name the top publisher he is associated with them. Over to you. Namaste, everyone, and a very good evening to all of you. It is truly an honor and a privilege to stand before this august gathering on the momentous occasion of launching the Tamil edition of Anand Ranganathan's iconic and defining work, Hindus in Hindu Rashtra. As publishers, we are fortunate to bring life to the thoughts, ideas, and voices of countless authors. Each book we publish carries its own essence. Yet every once in a while, there comes a book that goes beyond being just a publication. It becomes a movement, a milestone, and a mirror that reflects the pulse of the nation. Dr. Anand Ranganathan's Hindus in Hindu Rashtra is one such book. It has deeply impacted the lives of lakhs of readers across India, stirring thoughts, emotions, reflection. It has not only informed minds, but also inspired hearts. We at Blue One Inc. are immensely proud to have published this remarkable work, a book that has now become a benchmark in contemporary Indian writing, with over 1 lakh copies sold and translation already available in Hindi, Marathi, Kannada. It gives us immense, great joy to now present this masterpiece in Tamil, thus bring it closer to the hearts of Tamil-speaking readers. I take this moment to express my sincere gratitude to the team Namadesam Namperumai for their continued trust and collaboration, especially to Sai Smriti ji and Bala Anna, and to Padmanji, whose thoughtful and meticulous translation has made this profound work accessible to Tamil readers with authenticity and grace. This Tamil edition is not merely a translation. It is bridging, connecting diverse linguistic and cultural audience to a powerful and timely narrative. Thank you once again for being part of this special evening and for celebrating the spirit of ideas, words, and India itself. Namaste once again. அடுத்ததாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கான வாழ்த்துரை பேராசிரியர் திரு ராம ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள். பேராசிரியருடைய ஒரு பதிவுக்கு சமீபத்தில் அதை ஷேர் பண்ணுறப்போ பேராசிரியருடைய வீடியோஸ், ஷார்ட்ஸ் அண்ட் ரீல்ஸ்லாம் அடிக்கடி காலையில் வாட்ஸ்அப்பில் வந்துடும். கிட்டத்தட்ட அது ஒரு நாளையுடைய பூஸ்ட் மாதிரி இருக்கும். சிரிச்சுண்டே அவர் கொடுக்கக்கூடிய பதில்கள் ரொம்ப ஆழமாக அழுத்தமாக மாற்று கருத்து உடையவர்களுடைய கருத்துக்களை அப்படியே தவிடு பொடியாக தெரிக்க விடக்கூடிய அந்த பதில்கள். அப்படி அவருடைய ஒரு பதிவை நான் ஷேர் பண்ணுறப்போ போட்டிருந்தேன், எல்லா பேராசிரியரும் பேராசிரியர் இல்லை, எங்க பேராசிரியர் மட்டும்தான் பேராசிரியர்னு. இப்பொழுது பேராசிரியர் திரு ராம சீனிவாசன் அவர்கள் நம்ம வாழ்த்துரை வழங்குவார்கள்.
புத்தகத்திற்குள் போவதற்கு முன்னால் 150வது விழாக்களை பற்றி உங்ககிட்ட சொல்லிவிட்டு அந்த புத்தகத்திற்குள் போகலாம் என்று நினைக்கிறேன். ஒன்று, பொருத்தமாக அமைந்திருக்கிற ஒரு நிகழ்வு, இது சர்தார் பட்டேல் பேரில் அமைந்திருக்கிற ஒரு டெக்ஸ்டைல் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட். அங்கே அமர்ந்து நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். இப்போது நடந்து கொண்டிருப்பது சர்தார் பட்டேலின் 150வது ஆண்டு விழாவாக நடந்து கொண்டிருக்கிறோம். 1875 அக்டோபர் 31 அவர் குஜராத்தில் பிறகு தெரியும். இப்போ 2025 150 ஆண்டுகள் ஆகிறது. அதனால நாடு முழுக்க சர்தார் பட்டேல் அவரது நினைவை தாங்கி அவரது பங்களிப்பை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லி மிகப்பெரிய விழாக்களை எல்லாம் பிரதமர் அலுவலகமே நேரடி பார்வையில் நாடு முழுக்க செய்து கொண்டு வருகிறார்கள். தமிழ்நாட்டினுடைய அதனுடைய மாநில பொறுப்பாளராக நான் கூட இருந்து எல்லா இடங்களிலும் பாத யாத்திரை, கல்வியாளர் பிரிவு சம்பந்தமான நிகழ்ச்சியெல்லாம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். சர்தார் பட்டேலுடைய பங்களிப்பு ரொம்ப அபாரமானது. நமக்கு ஜவஹர்லால் நேருவை பற்றி தெரிந்த அளவுக்கு பட்டேல் பற்றி தெரியாது. அது ஒரு துரதிருஷ்டம் தான். ஜவஹர்லால் நேருக்கு உயிரோடு இருக்கும் போதே பாரத ரத்னா பட்டம் கொடுத்துட்டாங்க. முதல் பாரத ரத்னாவே இட் வென்ட் டு ஜவஹர்லால் நேரு தான். ஆனால் பட்டேலுக்கு 1993 தான் பாரத ரத்னா கொடுத்தாங்க. அவர் இறந்தது 1950 இறந்து விட்டார். இறந்து 40 வருஷம் கழிச்சு தான் அவருக்கு பாரத ரத்னா அந்த விருதை கொடுத்தாங்க, தி ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்டு. இந்த தேசத்தை ஆங்கிலேயன் தான் இணைத்து விட்டு சென்றான் என்று தப்பிதமாக நமக்கெல்லாம் ஒரு கற்பிதத்தை கொடுத்து சென்றிருக்கிறார். இந்தியானாலே இட்ஸ் எ டெய்லர் மேட் ஷர்ட், இது வெள்ளக்காரன் தச்ச சட்டை, அவன் இல்லைன்னா இந்தியா உருவாகி இருக்காது என்றெல்லாம் நமக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கிறாங்க. தமிழ்நாட்டில் கொஞ்சம் அதிகமாக அதை சொல்லுவாங்க. அது காரணம் உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் இந்தியா இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட், அந்த 1945 ஆக்டில் அந்த ஒப்பந்தம் என்ன சொல்கிறது? முஸ்லிம்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கிற பகுதி பாகிஸ்தான் என்றும், இந்துக்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கிற பகுதி இந்தியா என்றும், 500க்கும் மேற்பட்ட சுதேச சமஸ்தானங்கள் அவர்கள் விரும்பினால் இந்தியாவுடன் இணைந்து கொள்ளலாம், அவர்கள் விரும்பினால் பாகிஸ்தானோடு தங்களை இணைத்துக் கொள்ளலாம், அவர்கள் விரும்பினால் தனிநாடாகவும் இருக்கலாம் என்பதுதான் இந்திய சுதந்திர சட்டம். இந்தியா இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் சொல்லி சென்றது அதுதான். ஒருவேளை நம்ம சுதேச சமஸ்தானங்களை பட்டேல் மாதிரி இரும்பு மனிதர் இருந்து அதை ஒன்றிணைக்காவிட்டால் இந்தியாவிற்குள்ளேயே 540 நாடுகள் இருந்திருக்கும். யோசிச்சு பாருங்க, இந்த நாடு எத்தகைய ஒரு விபரீதத்திலிருந்து, எத்தகைய ஒரு பெரிய விபத்திலிருந்து இந்த தேசத்தை காப்பாற்றியவர் சர்தார் பட்டேல் என்பது அப்போதுதான் நமக்கு தெரியும். நீங்க ஜெர்மனியை இணைத்தார்கள் என்று சொல்கிறார்கள். இட் டுக் 9 years டு யுனைட் ஜெர்மனி. இத்தாலி இணைக்கப்பட்டது என்று சொல்கிறார்கள். ஜெர்மனி 4 துண்டுகள், ஜஸ்ட் 4 pieces ஆஃப் லேண்ட் ஜெர்மனி. அதை இணைப்பதற்கு 9 வருஷம் ஆச்சு. இத்தாலி இணைப்பதற்கு ஒரு சிறிய நாடு, 2-3 துண்டுகள் தான். அதை இணைப்பதற்கு 4.5 ஆண்டுகள் ஆச்சு, 5 ஆண்டுகள் ஆச்சு இத்தாலி ஒன்றுபடுவதற்கு. ஆனால் இந்தியாவை 540க்கும் மேற்பட்ட சமஸ்தானங்களை ஒரே ஒரு வருஷத்திற்குள்ள இணைத்தவர் சர்தார் பட்டேல் என்று சொன்னால் அவர் எத்தகைய ஒரு பெரிய சாதனைக்கு சொந்தக்காரர்னு பாருங்க. அதனால்தான் there was a discussion in Constituent Assembly, இந்தியன் இன்டகிரேஷன் சொல்றதா இந்தியன் யூனிஃபிகேஷன் சொல்றதா அப்படின்னு ஒரு விவாதம் வருது. யூனிஃபிகேஷனா இன்டகிரேஷனா அப்படின்னு ஒரு விவாதம் வருகிறது. அந்த விவாதத்தின் போது பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்கள் சொல்கிறார், சம்பந்தமில்லாத நிலப்பரப்புகளை, எந்த வகையிலும் தங்களுக்குள் தொடர்பில்லாத நிலப்பரப்புகளை ஒன்றிணைப்பதுதான் யூனிஃபிகேஷன். ஜெர்மனியை யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஜெர்மனின்னு சொல்ல முடியும், ஏன்னா ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பில்லாத நிலப்பரப்புகளை ஒன்றிணைத்தார்கள். அதே மாதிரி இத்தாலிய யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் இத்தாலி என்று சொல்ல முடியும், தொடர்பில்லாத நிலப்பரப்புகளை ஒன்றிணைத்தார்கள். ஆனால் இந்தியா இது வரலாற்று பூர்வமாக, பண்பாட்டு ரீதியாக, பொருளாதார ரீதியாக, சமய ரீதியாக, எல்லா வகையிலும் ஆன்மீக ரீதியாக இது வரலாறு முழுக்க ஒரே தேசமாகத்தான் இருந்திருக்கிறது. நாம் அதை அரசியல் ரீதியாக, அரசாங்க ரீதியாக மாத்திரம்தான் ஒன்றிணைக்கிறோம். அதனால திஸ் இஸ் நாட் யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் இந்தியா, திஸ் மஸ்ட் பி இன்டகிரேஷன் ஆஃப் இந்தியா என்று சொன்னவர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர். இதெல்லாம் இப்போ அம்பேத்கரை பற்றி பேசுகிற பல பேருக்கு தெரியறது இல்லை. அவங்க வாசித்த புத்தகத்தில் அதெல்லாம் இல்லை, நடுவில் சில பக்கத்தை காணும். அப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு பங்களிப்பை செய்தவர் சர்தார் பட்டேல் அவர்கள். அவரது நினைவை நாம் போற்ற வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறோம். அதனால தான் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் குஜராத்தில் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய சிலையை சர்தார் பட்டேலுக்கு நிறுவியிருக்கிறார்.
வேற யாருக்கும் இல்லாத ஒரு பெருமை சர்தார் பட்டேலுக்கு. உலகத்தின் மாபெரும் சிலை பட்டேலுக்கு தான் இருக்கு. பட்டேல் இஸ் தி பெர்சனாலிட்டி. ஒரு பெர்சனாலிட்டியினுடைய 150வது ஆண்டு. இன்னொரு 150வது ஆண்டு இப்போ நவம்பர் 7ஆம் தேதி. அது வந்து பெர்சனாலிட்டி இல்லை, இட்ஸ் எ ஃபினாமினா. 150th anniversary for a phenomena, the slogan வந்தே மாதரம், the song வந்தே மாதரம். இதுவும் 1875 தான். பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி வந்தே மாதரம்ன்ற பாடலை இயற்றியது. அதற்கு அப்புறம் சில ஆண்டுகள் கழித்து ஆனந்த மடம் அப்படின்னு ஒரு நாவல், அந்த நாவலில் இந்த வந்தே மாதரம் பாடலையும் இணைத்து அது ஒரு புதினமாக அதை வெளியிட்டார். ஒரு இளம் சன்னியாசி பராசக்தியினுடைய சிலைக்கு முன்பாக அமர்ந்து அந்த தேவியை துதித்து பாடுவது போன்ற ஒரு பாடல் தான் இந்த வந்தே மாதரம் பாடல். வந்தே மாதரம் அப்படின்னா தாயை வணங்குவோம்னு அர்த்தம். அதுக்கு வேற பொருளே இல்லை, தாயை வணங்குவோம். பாரதி சொல்றான்ல தமிழ்ல, வந்தே மாதரம் என்போம் எங்கள் மாநில தாயை வணங்குதும் என்போம்னு. அப்படி வந்தே மாதரம்னா தாயை வணங்குவோம்னு அர்த்தம். ஆனால் அந்த வந்தே மாதரம் பாடலை கேட்டு ஆங்கில ஆட்சியாளர்கள் அச்சமுற்று போனார்கள். அந்த கோஷத்தை தடை பண்ணாங்க. வந்தே மாதரம் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. இந்த வந்தே மாதரம் முழக்கம்தான் நமது தியாகிகளெல்லாம் தூக்கு மேடையில கூட மன மகிழ்ச்சியோட தூக்கு கயிறை முற்றமிட வைத்தது இந்த வந்தே மாதரம் முழக்கம்தான். இந்த வந்தே மாதரம் முழக்கம்தான் வீட்டுக்குள் இருந்த இந்தியர்களை, இந்துக்களை எல்லாம் வீதியில வந்து ஆங்கில ஆட்சிக்கு எதிராக போராட வைத்ததெல்லாம் இந்த வந்தே மாதரம் முழக்கம்தான். வீடுக்கு வீடு வந்தே மாதரம், வீதிக்கு வீதி வந்தே மாதரம். அப்போது இருந்த ஆட்சியாளர்களை இந்த வந்தே மாதரம் நடுங்கச் செய்தது, மயங்கச் செய்தது, அச்சமுறச் செய்தது. நான் சொல்ற ஆட்சியாளர்கள் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்கள் சொல்றேன், இன்னைக்கு இருக்கிற ஆட்சியாளர்கள் சொல்லல. ஆட்சியாளர்னா இன்னைக்கு இருக்கிறத டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி யோசிக்காதீங்க. இன்னைக்கு வந்தே மாதரம் சொன்னா சில ஆட்சியாளர்கள் ரொம்ப பயப்படுறாங்க. என்ன காரணம் தெரியல. தாயை வணங்குவோம்னு சொன்னா அச்சமுறுகிற ஆட்சியாளர்கள் இன்னைக்கும் கூட இருக்கிறாங்க நம்ம நாட்டில். அந்த அளவு ஒரு எழுச்சி. ஆனால் ஒரு தமிழனாக நமக்கெல்லாம் என்ன பெருமை என்றால், வந்தே மாதரத்தை பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி வங்க மொழியில எழுதியதை இந்தியாவின் இன்னொரு மொழியில் முதலில் அதை தமிழில் மொழிபெயர்த்தவன் சுப்பிரமணிய பாரதியார் தான். ஐயா மாப்போ சிவஞானம் சொல்கிறார், வந்தே மாதரம் பாடலை பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி எழுதும் போது அவர் கண் முன்னால் அவருக்கு தெரிந்த சமுதாயம் 7 கோடி வங்காளிகளை மனதில் வைத்துத்தான் அதை எழுதினார். ஆனால் சுப்பிரமணிய பாரதி அதை தமிழில் எழுதும் போது வங்காளிகளையோ தமிழர்களையோ மனதில் வைத்து எழுதவில்லை, 30 கோடி இந்தியர்களையும் மனதில் வைத்து எழுதியவன் சுப்பிரமணிய பாரதி. அதனாலதான் இந்தியாவின் முதல் தேசிய கவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் தான் ஐயா மாப்போ சிவஞானம் அவர்கள் சொல்வார். அதனால இந்த 2 நூற்றாண்டு விழா, ஒன்று பட்டேலுக்கும் ஒன்று வந்தே மாதரத்துக்கும், இந்த நினைவு நமக்கு இருக்க வேண்டும். இந்த தருணத்தில் அதையும் நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். ஏன்னா இந்து என்பது தர்மம், பாரதம் என்பது தேசம். தேசம் இல்லாமல் தர்மம் இல்லை, தர்மம் இல்லாமல் தேசம் இல்லை என்று பின்னி பிணைந்து வாழ்பவர்கள் தான் நாம் எல்லாருமே. ஒன்றை விட்டு ஒன்றை பார்க்க முடியாது. தேசம், தெய்வம், தர்மம் மூன்றுமே இது ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்த ஒரு திரிசக்தி தான் நமது நாடு. அதனால அந்த அணுகுமுறையில் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன். இன்று இந்த நிகழ்வுக்கு வருகை புரிந்திருக்கிற இந்த புத்தகத்தினுடைய படைப்பாளி, நாம் எல்லாம் ஊடகங்களில் பார்க்கிற ஒரு போராளி, இன்னைக்கும் கூட ஹிந்து இன்டலெக்சுவலிசம் சாகவில்லை, அதர் உயிருடனும் உயிர்ப்புடனும் வீரியத்துடனும் செயல்படுகிறது என்பதற்கு ஒரு அடையாளமாக இருக்கிற தி ட்ரெஷர் ஆஃப் ஹிந்து இன்டலெக்சுவலிசம் ஆனந்த் ரங்கநாதன் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார். யூ ஆர் வெல்கம் டு தமிழ்நாடு சார், வெல்கம் டு கோயம்புத்தூர். அதை தமிழாக்கம் செய்த பத்மன் அவர்கள் இந்த மேடையில் இருக்கிறார். அவர் தான் அதை தமிழ் படுத்தி இருக்கிறார். அவருடைய சிறப்பு என்னன்னா தமிழை படுத்தாமல் தமிழ் படுத்தி இருக்கிறார். பல பேர் தமிழ் படுத்துறேன்னு தமிழை படுத்தி எடுத்துருவாங்க. நான் அதை ஆங்கிலத்தையும் வாசித்து பார்த்தேன், தமிழையும் வாசித்து பார்த்தேன். கொஞ்ச நேரத்தில் ஆங்கிலத்தை வைத்து விட்டு தமிழிலேயே வாசிக்கலாம் என்று தோன்றுகிற அளவுக்கு அவர் தமிழை படுத்தாமல் தமிழ் படுத்தி இருக்கிறார். பத்மன், பத்மன்னா தாமரைன்னு அர்த்தம். இது எதுவும் உள்நோக்கத்தோட சொல்லவில்லை, நான் உள்ளதை சொல்கிறேன், உள்நோக்கம் அல்ல. கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸினுடைய உரிமையாளர் ஐயா மோகன் அவர்கள் இருந்திருக்கிறாரு. ரொம்ப ரத்ன சுருக்கமா இப்படி ஒரு மனிதர் ஒரு நிமிடத்திற்குள்ள பேசி முடிக்க முடியுமா? மைக்கு கிடைக்காதான்னு ஏங்கிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க முன்னால இவ்வளவு அருமையாக ஒரு நிமிடத்திற்குள் ஒரு உரையை அழகாக சொல்லி முடிக்கிறாருன்னா, இவ்வளவு அற்புதமான ரத்னங்கள் எல்லாம் கோயம்புத்தூர்ல தான் இருக்கிறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். அது மாதிரி பிரபல தொழிலதிபர்கள், நம் தேசம் நம் பெருமையினுடைய நிர்வாகிகள், பொறுப்பாளர்கள், நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கிற சகோதரிகள், உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பு வணக்கங்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
இந்த புத்தகத்தினுடைய தலைப்பே ரொம்ப சுவாரஸ்யமானதுங்க. இந்து தேசத்தில் இந்துக்கள். நமக்கு பாகிஸ்தானில் இந்துக்கள் ஒரு புத்தகம் எழுதுனா அர்த்தம் இருக்கு இல்லையா? பிரிட்டன்ல இந்துக்கள் அப்படின்னு எழுதுனா அர்த்தம் இருக்கு. வங்கதேசத்தில் இந்துக்கள் அப்படின்னு எழுதுனா அர்த்தம் இருக்கு. இது எப்படி இருக்குன்னா, பாகிஸ்தானில் முஸ்லீம்கள் புத்தகம் எழுதுனா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கு இந்து தேசத்தில் இந்துக்கள் என்று எழுதுவது. ஒரு தேசத்தினுடைய பெரும்பான்மை சமுதாயத்தை சொல்லி அந்த பெரும்பான்மை சமுதாயம் வரலாற்றில் படுகிற அவலங்களையும் அவமானங்களையும் சொல்லி அவர்களுக்கு எதிர்காலத்தில் வர இருக்கிற அபாயங்களை எல்லாம் சொல்லுகிற ஒரு புத்தகம். இட்ஸ் த ரைட் புக் அட் ரைட் டைம் என்பதுதான் எனது கமெண்ட். இந்த புத்தகத்தை பற்றின எனது கமெண்ட். ரைட் புக் அட் ரைட் டைம் பை தி ரைட் பர்சன். அவரால் தான் இதை எழுத முடியும். அதிலே ஊறி திளைத்தவர்களால் தான் எழுத முடியும். ஹிந்து என்றாலே இந்த தர்மத்தை பற்றி புரிந்து கொள்பவர்களுக்கு நிறைய சிரமம் இருக்கு. இந்த வார்த்தையே புதிது உங்களுக்கு. இந்த நாட்டில் கோடானு கோடி மக்களுக்கு they are not aware that they are Hindus. அதுதான் பிரச்சனையே. எங்க வீட்டில் நல்ல உதாரணம், நான் RSS இயக்கத்தில் சேர்ந்து பணியாற்றும் போது, இந்து ஒற்றுமைக்காக பணியாற்றும் போது எங்க வீட்டிலே எனது அனுபவம். எங்க அப்பா அம்மாவும் பயஸ், விரதம் இருப்பாங்க, கோவிலுக்கு போவாங்க, தான தர்மம் பண்ணுவாங்க. எங்க அப்பா பெரிய வள்ளலார் பக்தர், ஆனா தான் ஹிந்துன்னே தெரியாது அவருக்கு. எங்க அம்மாவுக்கு தான் ஹிந்துன்னு தெரியாது அதிகபட்சம். ஆனா எங்க அம்மாவுக்கு முஸ்லீம் தெரியும், கிறிஸ்டின் தெரியும். அவங்களாம் முஸ்லீம், அவங்களாம் கிறிஸ்டியன்னு சொல்ல தெரியும். ஒரு தடவை எங்க அம்மாட்ட கேட்ட, அப்ப நம்ம யாருமானே அப்படி பார்த்துட்டு, நம்மலாம் தமிழ் மதம் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. தமிழ் மதம் நினைக்கிறேன், இந்துன்னு தெரியாதுங்க அவங்களுக்கு. நான் சொன்னேன், அந்த ஆத்மா பரிசுத்தமா இருக்கு, அந்த ஆத்மா அப்படியே இருக்கட்டும்னு விட்டுட்டேன். நானும் இந்துன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்படி பரிசுத்தமான ஆத்மாக்கள் இந்த பாரத தேசத்துல இந்து சமுதாயத்தில் மாத்திரம்தான் பிறந்திருக்கிறார்கள். தன் பெயரே தெரியாத ஒரு சமுதாயம் இருக்கிறது என்றால், அதனாலதான் 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால ஒருத்தர் தமிழ்நாட்டினுடைய பிரபல அரசியல்வாதி, நாங்க சனாதனத்தை ஒழித்து விடுவேன்னு சொன்ன போது பல பேருக்கு அது என்னன்னே பொருள் புரியல. புரிஞ்சா தானே கோவறதுக்கு. வட இந்திய மாநிலங்கள்ல இருந்தா பல பேர், என்னையா ஒரு ஆள் சனாதனத்தை ஒழிப்பேன்னு சொல்றான், நீங்க எல்லாம் அமைதியா இருக்கிறீங்க, இங்க எல்லாம் அப்படியே எங்களுக்கு ரத்தம் கொதிக்குதுன்னு சொன்னா, உங்க டிக்ஷனரியில உங்க மொழியில சனாதனம்னா இந்து மதம்னு போட்டிருக்குடா. எங்க தமிழ்ல சனாதனம்னா இந்துன்னு போட்டு தொலைல நாங்க என்ன செய்யறது? தமிழ் அகராதியில் இல்லையே. அப்படி இங்க பூரா அகராதி தான் ஆட்சியில் இருக்கு, தமிழ் அகராதியில் இல்லை. அதனால அவனுக்கு என்னன்னு தெரியல. சனாதனம்னா இந்து தானே அவனுக்கு தெரியவில்லை. அதனால அவனுக்கு அந்த கோபம் வரவில்லை. ஹிந்துன்னா கோபம் வரவில்லை. அந்த உணர்ச்சி இருக்குல்ல, ஹிந்துவாக ரியாக்ட் பண்றது இருக்குல்ல, அது இந்துக்களுக்கு இல்லை வரலாற்றில். இவன் ஜாதிக்காக ரியாக்ட் பண்ணுவான், மொழிக்காக ரியாக்ட் பண்ணுவான், ஊருக்காக ரியாக்ட் பண்ணுவான், சொந்த பந்தங்கள், தாயாதிகள், பங்காளிகள்னு கோபம் வந்து அருவாள் தூக்கிட்டு போவான். ஹிந்துன்றதுனால ரியாக்ட் பண்றது இந்த ஹிந்து பிளட்ல இல்லை, ஹிந்து ஜீன்ல இல்லை. பிகாஸ் அந்த இடத்துல அவன் ஹைலி நான் வயலன்ஸ், தி ஹையஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் டாலரன்ஸ், அக்செப்டன்ஸ், அதெல்லாம் அவனுக்கு இருக்கு. நீங்க இதை மற்ற மதங்களோட பொருத்தி பார்க்கவே முடியாது. கர்நாடகாவில் பெங்களூர்ல டெக்கான் ஹெரால்னு ஒரு பத்திரிகை வந்தது. அந்த பத்திரிகையில் ஒரு நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் ஸ்பெஷல் எடிஷன். அந்த ஆங்கில பத்திரிகையில் ஒரு சின்ன சிறுகதை போட்டிருக்கான். அந்த கதையினுடைய பேரு முகமது அண்ட் இடியட் அப்படின்னு ஒரு கதை. அந்த கதையில ஒரு கேரக்டர் முகமதுன்னு இருக்கிறான். அந்த கேரக்டரை பத்தி சொல்லுகிற கதை தான் அது. ஆனால் அன்னைக்கு சாயங்காலத்துக்குள்ள ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து டெக்கான் ஹெரால்டு பத்திரிகை எரிச்சுட்டான். பத்திரிகை எரிச்சவன் யாருக்கும் இங்கிலீஷ் படிக்க தெரியாது. இங்கிலீஷ் படிக்க தெரியாதவன் இங்கிலீஷ் பத்திரிகையில் வந்த கட்டுரையை பார்த்து, கதையை பார்த்து கோபம் அடைஞ்சு எல்லாம் எரிச்சுட்டான். அப்போ ராமகிருஷ்ண ஹெக்டே தான் முதலமைச்சராக இருந்தார். அவர் டெலிவிஷனில் தோன்றி மன்னிப்பு கேட்டார். தவறு நடந்துருச்சு, இனிமேல் இந்த மாதிரி நடக்காமல் பார்த்துக்கலாம் என்று மன்னிப்பு கோரினார். அப்போ இதை நான் பாராட்டுவேன். அந்த சமுதாயத்துக்கு அந்த உணர்வு இருக்குல்ல. நீ தவறாக ஏதோ ஒரு கதாபாத்திரத்தை சொன்னால் கூட அந்த கதாபாத்திரம் என் மன உணர்வை புண்படுத்தும் என்றால் நான் அதை அனுமதிக்க மாட்டேன்னு சொல்லுகிற அந்த துணிச்சல் அந்த சமுதாயத்துக்கு இருக்கிற, நான் பாராட்டுவேன் அந்த சமுதாயத்தை. அதே கதையில ஒரு செக்ஸ் ஒர்க்கர், ஒரு பெண்மணி, அந்த பெண்ணை பற்றி எழுதியிருக்கிற அதே கதையில வருது. அந்த பெண்ணுக்கு பெயர் சீதா. ஒரு இந்து கவுச்சுக்கலையே, ஒரு இந்து அருவாளை தூக்கிட்டு போகலையே. அவன் விறகு கட்டையை தூக்கிட்டு போய் எரிச்சான, நீ ஒரு தீப்பெட்டியாவது எடுத்துட்டு போயிருக்காமல, ₹1 தானே தீப்பெட்டி. யாருமே போகவில்லையே. சீதைன்னு எப்படி சொல்லலாம் ஒரு செக்ஸ் ஒர்க்கரை? அப்படி சொல்லவில்லையா? அந்த உணர்வுல நாம ஃபெயிலிங். இந்துக்களின் உணர்வு மட்டம் எவ்வளவு இருக்கிறதோ அந்த அளவிற்கு தான் நம்மை அரசியல் மதிக்கும், அரசாங்கம் மதிக்கும், பத்திரிகைகள் மதிக்கும், நீதிமன்றங்கள் நமக்கு ஆதரவாக பேசும், பொது சமூகத்தில் அந்த கருத்து உருவாகும். தி லெவல் ஆஃப் ஹிந்து கான்சியஸ்னஸ்
It should be again and again, it should be raised. அப்படி இல்லைன்னா யார் மதிப்பா? ஒரு பழைய தமிழ் படம்ங்க, அதில் காதலியினுடைய முகத்தை பார்த்து ஒரு கதாநாயகன் பாடுற மாதிரி ஒரு காட்சி, முகமது சந்திர பிம்பமோ அப்படின்னு ஒரு பாட்டு, பழைய தியாகராஜ பாகவதர் பாடின பாட்டு. படமே ரிலீஸ் ஆகலை, அந்த பாட்டை போடக்கூடாதுட்டான். முகமது சந்திர பிம்பமோன்னா இவர் சொல்றது காதலியின் முகம், முகம் அது சந்திர பிம்பமோ அப்படின்னு வருது. அவன் முகமதுன்னு சொல்லிட்டான், புரிஞ்சு. நான் மறுபடியும் சொல்றேன், இதை நான் பாராட்டுறேன்னு சொல்றேன். படம் வெளியில வந்து ரியாக்ட் பண்ணா கூட பார்த்துட்டு ரியாக்ட் பண்ணலாம் சொல்லலாம், படமே வரலைங்க அதுக்குள்ள ரியாக்ட் பண்ணிட்டான். அதுக்கப்புறம் பாட்டை மாத்தி, ஓ இவ்வளவு எதிர்ப்பு வருதுன்னு வதனமே சந்திர பிம்பமோன்னு மாத்திட்டாங்க. அப்போ ஒரு உணர்வுள்ள சமுதாயம் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது, எவ்வளவு ஒரு காஷியஸா இருக்கு. எந்த இடத்துலையும் தான் ஹர்ட் ஆகக்கூடாது, அவமானப்படுத்தக்கூடாது, யாரும் நம்மளை எள்ளி நகையாடி விடக்கூடாது, நம்ம யாரும் விமர்சனம் செய்து விடக்கூடாதுன்னு ஜாக்கிரதையா இருக்குல்ல. அவன் நம்ம அண்ணன் தம்பி தானே, நம்ம தொப்புள் கொடி உறவு தானே, நேற்று வரைக்கும் நம்ம கூட இருந்தவன் தானே. இந்தியாவிலே 2 மதங்கள் தான், தோஸ் ஹூ வேர் ஹிந்துஸ், தோஸ் ஹூ ஆர் ஹிந்துஸ், அவ்வளவுதானே. அவனுக்கு அந்த உணர்வு வந்ததில்லை, அப்ப நமக்கே அந்த உணர்வு இல்லை என்பதுதான் கேள்வி. நான் நம்புறேன், ஆனந்த ரங்கநாதன் அவர்கள் எழுதின இந்த புத்தகத்தை தமிழில் வாசித்தால் எல்லோருக்கும் இந்த உணர்வு வரும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. நிச்சயமா அந்த உணர்வு வரும், அந்த உணர்ச்சி இருக்கணும். ராஜ்கிருஷ்ணன் ஒரு பெரிய எக்கனாமிஸ்ட் இருந்தார் திருவனந்தபுரம் யூனிவர்சிட்டியில். அவர் எக்கனாமிக்ஸ்ல ரொம்ப பெரிய அறிஞர், நம்ம நாட்டினுடைய லீடு எக்கனாமிஸ்ட்ல அவர் ஒருத்தர். 3% குறைவாக ஒரு தேசத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சி இருந்தால், தேங்கி போன பொருளாதாரமாக ஒரு தேசம் இருந்தால், அப்படித்தான் சுதந்திரம் அடைந்ததிலிருந்து 1970 வரைக்கும் இந்திய பொருளாதாரம் 80 வரைக்கும் அப்படிதான் இருந்தது. 3.5% தான் நம்ம ஜிடிபி குரோத். அதற்கு நம்ம நாட்டை சேர்ந்த பொருளாதார மேதைகள் வைத்த பெயர் என்ன தெரியுமா? ஹிந்து ரேட் ஆஃப் குரோத்னு பேர். ஹிந்து ரேட் ஆஃப் குரோத்னா தேங்கி போன பொருளாதாரத்துக்கு ஹிந்து ரேட் ஆஃப் குரோத்னு பேரு. நீங்க இப்பயுமே கூகுளில் போய் அதை டைப் பண்ணி பாருங்க. 3.5% கீழே ஜிடிபி குரோத் இருந்தால் அது ஹிந்து ரேட் ஆஃப் குரோத்து. ஏன்னா அது வந்து ஸ்டேக்னேட்டட் எக்கானமி. இந்துக்கள் கர்மா தியரியை, கர்ம வினையை நம்புபவர்கள், விதிப்பயனை நம்புபவர்கள். அவர்களுக்கு வளர்ச்சியில முன்னேற்றத்தில் பெரிய அக்கறை இருக்காது, எந்த விதமான முனைப்பும் அவர்கள் காட்ட மாட்டார்கள். தேங்கி போன சமுதாயம் வரலாற்றில் இந்து சமுதாயம், அதனால் அந்த பொருளாதாரத்துக்கும் ஹிந்து ரேட் ஆஃப் குரோத். பட் இன்னைக்கு 2025 என்ன நிலைமை? கொரோனாவுக்கு அப்புறமும் கூட, கடுமையான ஒரு நோய் நெருக்கடிக்கு அப்புறமும் கூட, இன்னைக்கு உலகத்தின் மிகப்பெரிய ஜிடிபி குரோத் ரேட்ல அதிகமாக 7% இருக்கிற நாடு பாரத நாடு. பல ஐரோப்பிய நாடுகள்லாம் நெகட்டிவ் குரோத்துக்கு போயிடுச்சு, நெகட்டிவ் ஜிடிபி. நாம தான் 7% முன்னேற்றம். மிக விரைவில் உலகத்தின் 3வது பொருளாதார சக்தியாக இந்தியா இருக்கும்னு பல உலக அறிக்கைகள் சொல்கிறது. This must be the Hindu rate of growth. உலகத்தின் பொருளாதார வல்லரசாக மாறுகிற வலிமை இருக்கிற சக்தி இருக்கே, அதுக்கு ஹிந்துன்னு பேர் இருந்திருக்கணும். நம்ம நாட்டில் அப்படிதான் வச்சாங்க. ஹிந்து குஷ்னு ஒரு மலை இருக்குங்க ஜாகிரபியில், ஆப்கானிஸ்தான்ல ஹிந்து குஷ் மலை. இப்போ நீங்க ஜாகிரபி படிச்சீங்கன்னா, அட்லஸ் எல்லாம் வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்து குஷ் மவுண்டைன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும். வாட் இஸ் தி மீனிங் ஆஃப் ஹிந்து குஷ்? ஹிந்து குஷ்னா இட் இஸ் எ ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ் ஆஃப் ஹிந்துஸ். ஹிந்துக்களை கூட்டம் கூட்டமாக லட்சக்கணக்கில் ஒரு மலையடிவாரத்தில் வச்சு கொன்று குவித்த இடம் தான் ஹிந்து குஷ். ஹிந்து குஷ்னு அவன் பெருமையா சொன்னான். ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ் இது. எப்படி கசாப்பு கடையில் ஆடுகளையும் மாடுகளையும் வெட்டி குவிப்போமோ, அது மாதிரி வெளிநாட்டிலிருந்து படையெடுத்து வந்தவன் இந்துக்களை கூட்டம் கூட்டமாக கொன்று குவித்த இடம். அந்த மலை இன்னும் நம்ம ஹிந்து குஷ் மலைன்னு தானே சொல்றோம், ஹிந்து ரேட் ஆஃப் குரோத் தானே சொல்றோம். ஹிந்துன்னா என்னன்னே உணர்வு இல்லாம தானே நாம இருக்கோம். இந்த உணர்வை உருவாக்கி விட்டால் தான் இந்த நிலைமை மாறும். எனக்கு என்ன ஆசை, ஆனந்த ரங்கநாதன் போன்றவர்கள் இந்த புத்தகத்தை எழுதணும், இந்த இந்துக்களுக்கு இந்த உணர்வை தூண்டணும், இந்துக்களுக்கு அந்த புரிதலை உருவாக்கணும், வரலாற்று தேவையை உருவாக்கணும். ஆனால் இன்னும் ஒரு 10 ஆண்டுகளில் 20 ஆண்டுகளில் இப்படிப்பட்ட ஒரு புத்தகம் வெளிவர வேண்டிய நிலைமையே இருக்கக்கூடாது. இன்னொரு புத்தகம் ரங்கநாதன் எழுதக்கூடாது. My request to Anand Ranganathan, he should not write such a book, another book in this country for another 10 years. This one book is sufficient. This one book must play a role of a revolutionary role in this country, and we should see that the Hindus uprise of Hindutva. அது இருக்கணும்ல. அது இல்லாம எப்படி நம்ம வெறும் பேச்சு பேசிட்டு போக முடியும்? இதுல பாருங்க, பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய பெருமை என்ன தெரியுமா, சிறப்பு என்ன தெரியுமா? இந்த புத்தகத்தில் அவர் பிஜேபி திட்டி எழுதியிருக்கிறார். பிஜேபியும் குறை சொல்லி எழுதின ஒரு புத்தகத்தை வெளியீட்டு விழாவிற்கு பிஜேபியினுடைய பொதுச் செயலாளரே வந்து பேசுகிறார் என்றால்,
we are open to criticism. We are open to criticism. சொல்லுங்க, பிஜேபி தான் சொல்ல முடியும். வேற கட்சி காங்கிரஸ் இப்படி செய்யவில்லைன்னு யாரும் சொல்ல முடியாதே. கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு எப்படி சொல்ல, கம்யூனிஸ்ட் கருவிலே குற்றம், அவன் செய்யவே முடியாது அவனால். இதுல திமுக இப்படி செய்யவில்லைன்னு சொல்ல முடியுமா? திமுக ஏன் பிறந்ததுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியுமா? எப்படி பிறந்தது, ஏன் பிறந்தது? கட்சியோட நோக்கமே, அவதார நோக்கமே வேற. அவங்ககிட்ட எதிர்பார்க்க முடியாது. பிஜேபியில தான் இதை எதிர்பார்க்க முடியும். ஏன்னா பிஜேபி in its own political limitations it has been doing well for Hindus, Hindu caste, Hindutva. பிஜேபி ஆட்சி வந்ததுனால தான், இன்ஸ்பைட் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம் ஐ ஆம் டெல்லிங், பிஜேபி ஆட்சி வந்ததுனால தான், நரேந்திர மோடி அவர்கள் பிரதமராக இருந்ததனால தான் காஷ்மீரில் ஆர்டிகல் 370 நீக்கப்பட்டது. நரேந்திர மோடி அவர்கள் இல்லை என்றால் அயோத்தியில ராமர் ஆலயம் பிரம்மாண்டமாக எழும்பியதை நம் கண்களால் நம் காலத்தில் பார்த்திருக்க முடியாது. நரேந்திர மோடி அவர்களும் அமித்ஷா அவர்களும் இல்லைன்னு சொன்னா சிஏஏ சட்டம் வந்து பாகிஸ்தான்ல உள்ள இந்துக்களுக்கு கூட இங்கே குடியுரிமை கிடைத்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை. அமித்ஷா அவர்கள் இல்லைன்னா இந்த வக்பு சட்டம் வந்திருக்காது, இதை பத்தின விழிப்புணர்வே வந்திருக்காது. நிறைய இந்து கோயில்கள்லாம் வக்புக்கு சொந்தம்னு நமக்கு அமித்ஷா சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கே தெரியுது. யோகி ஆதித்யநாத் சொல்றாரு, இந்த உத்தரப்பிரதேச அசம்பிளியே வக்போர்டு சட்டத்தில் வக்புக்கு தாயா இருக்கு அப்படிங்கிறாரு. அவ்வளவு விபரீதகரமான ஒரு வக்பு பில் அது, வக்போர்டு அந்த ஆக்ட். இதெல்லாம் யாரு வந்ததுனால வந்தது. ஆனாலும் கூட இன்னும் போக வேண்டிய தூரம் நிறைய இருக்கிறது, செய்ய வேண்டிய பணிகள் நிறைய இருக்கிறது. அதெல்லாம் இந்த புத்தகத்தில் நாம தெரிந்து கொள்றோம். ஹெட்ஸ் ஆஃப் டு ஆனந்த் ரங்கநாதன் that you have brought out all these things to the public domain. அதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கீங்க, அதெல்லாம் மகிழ்ச்சியான விஷயம் தான். ஒரு 8 விஷயத்தை அவர் சொல்றாரு அந்த புத்தகத்தில். 8 விஷயம், நீங்க அதை வாசிச்சு பாருங்க. 8ஐயும் சொல்லிட்டேன்னா சஸ்பென்ஸ் தீர்ந்து போயிடும், நீங்க படிக்க மாட்டீங்க. ப்ரொஃபசர் சொல்லிட்டாரு இதே போதுமையா, அவர் சொன்னதே படிச்ச மாதிரி இருக்கு. காஷ்மீர்ல உள்ள இந்துக்களுடைய நிலைமையை சொல்றாரு, வக்போர்டு பில்லை பத்தி சொல்றாரு, கல்வி உரிமை சட்டம் ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட், அதனால எத்தனை பள்ளிக்கூடம் இந்து பள்ளிக்கூடங்கள் மூடுறாங்கன்னு சொல்றாரு, கோவில்களுடைய நிலைமை ஹிந்து ரிலிஜியஸ் HRNC ஆக்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்றாரு, பிளேசஸ் ஆஃப் வர்ஷிப் ஆக்ட் 1991 அந்த சட்டத்தை பத்தி சொல்றாரு. இப்படி ஒரு 8 விஷயங்களை சொல்லி அவர் முத்தாய்ப்பா சொல்லுகிற வாசகம் என்ன தெரியுமா? இந்துக்கள் இந்தியாவில் 2ஆம் தர குடிமக்கள் இல்லை, 8ஆம் தர குடிமக்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. We are no more secondary. We are the 8th class citizenship in this country. உலகத்தில் எங்கேயாவது இருக்குமா? எங்கேயாவது இருக்குமா? உலகத்தில் நாம பார்க்கிற நாடுகளில் 90% மெஜாரிட்டேரியனிசம் தான் இருக்கு எல்லா நாட்டிலையும். பெரும்பான்மை மக்களுக்கு தான் எல்லா சலுகை, பெரும்பான்மை மக்களுக்கு தான் எல்லா உரிமை. பல நாடுகளில் சிறுபான்மைக்கு வாக்களிக்கிற உரிமை கூட கிடையாது, எல்லாமே பெரும்பான்மை. பக்கத்தில் இருக்கிற இலங்கை எடுத்துங்க, சிங்கள பெரும்பான்மை வாதம் தான் பேசினாங்க. சிங்கள அரசாங்கமே பெரும்பான்மை வாதம் பேசியதனால் தான் தமிழர்கள் பேரினவாதம் சிங்களர்கள் பேசியதால் பிரிவினைவாதத்தை தமிழர்கள் பேச வேண்டிய கட்டாயம் வந்துச்சுங்க. பேரினவாதத்தினுடைய ஆன்டிடோட் பிரிவினைவாதம், அப்படி வரத்தான் செய்யும். இன்னும் ஜனநாயக முதிர்ச்சி அடைந்த சில நாடுகள் இருக்கு, அமெரிக்கா மாதிரி நாடுகள், இங்கிலாந்து மாதிரி நாடுகள்ல பெரும்பான்மைக்கு என்ன சலுகை கிடைக்குமோ, பெரும்பான்மைக்கு என்ன உரிமை கிடைக்குமோ, பெரும்பான்மைக்கு என்ன சுதந்திரம் இருக்கிறதோ அது சிறுபான்மை மக்களுக்கும் இட் இஸ் அஷ்யூர்ட். அப்படிங்கிறதா தி மெச்சூரிட்டி ஆஃப் டெமோக்ரஸி. சிறுபான்மை மக்கள் நீங்க ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம், உங்களுக்கும் யூ ஆர் அட் பார் வித் தி மெஜாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லி நம்பிக்கை அளிக்கிற நாடுகள் தான் உலகத்தில் நிறைய நாடுகள். அது ஒரு 10% வச்சுங்க. உலகத்தில் இந்தியா தான் ஒரே ஒரு நாடு பெரும்பான்மையை விட சிறுபான்மைக்கு தான் இங்க அதிக முக்கியத்துவம், அதிக உரிமைகள், அதிக சலுகைகள். இட்ஸ் a paradise of minorities. India is a paradise of minorities. இங்க இப்ப சிறுபான்மைக்கு என்னெல்லாம் சலுகை கொடுக்குறாங்க? ஒரு பள்ளிக்கூடம் நடத்தினா என்ன சலுகை, கல்லூரி நடத்தினா என்ன சலுகை, ஒரு சாதாரண மனுஷனாக வாழ்ந்துட்டு இருந்தா கூட என்ன சலுகைன்னு சொன்னா பாதி பேர் இப்போ எங்க கன்வர்ஷன் கிடைக்குது போயிடலான்னு கிளம்பி போயிருவீங்க. அதனால அந்த கூட்டத்தில் சொல்லக்கூடாதுன்னே பல இடங்களில் சொல்லுவேன். நம்மால் நல்லா இருக்கவனுக்கு புத்தி மாறிடும். ஓ இவ்வளவு சலுகை இருக்கா, நம்ம எத்தனை நாள் இந்துவா இருந்தோம்னு நினைச்சிரும். அப்படி ஒரு நிலைமை இங்க. கல்வி உரிமை சட்டம் இருக்கு, ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட். 25% இடங்களை அரசாங்கம் சொல்கிற ஏழை மாணவர்களுக்கு கொடுக்கணும் பள்ளிக்கூடங்கள். அந்த பணத்தை அரசாங்கம் கொடுக்கும், அவங்க எப்ப விரும்புறாங்களோ அப்ப கொடுக்கும். கொடுக்குறேன்னு சொல்லும், கொடுக்காது. அதனாலே இப்ப நிறைய பள்ளிக்கூடங்கள் மூடிட்டான், தமிழ்நாட்டை மூட போறாங்க. ஆனால் இது சிறுபான்மையினருக்கு பொருந்தாது, சிறுபான்மை நடத்தும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு இது பொருந்தாது. ஆனந்த் ரங்கநாதன் சொல்றாரு, மகாராஷ்டிரால மாத்திரம் 7000 ஹிந்து ஸ்கூல்ஸ் மூடிட்டாங்க இதனாலன்னு சொல்றாரு. என்ன கொடுமை பாருங்க, 7000 ஹிந்து ஸ்கூல்ஸ் மூடிருக்காங்க. தமிழ்நாட்டை தே ஆர் அட் தி வெர்ஜ் ஆஃப் கொலாப்ஸ், முடிய போற நேரத்தில் இருக்கு. பணம் வரல.
25% மாணவர்களுக்கான பணம் அரசாங்கம் கொடுக்க வேண்டியதை கொடுக்கலைன்னா மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி பணம் நடத்துவாங்க, பள்ளிக்கூடம் நடத்துவாங்க? அப்போ எவ்வளவு பெரிய அபாயத்தில் இந்துக்கள் இருக்கிறாங்க. இது எதுவுமே தெரியாமல் மசால் தோசையும் பூரி மசாலும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு, பொங்கலில் வடை இருக்கா, வடையில் பொங்கல் இருக்கா, இது கொஞ்சம் மொறுமொறுன்னு இருந்தால் நல்லா இருக்கும், நம்மால் ஹோட்டலில் உட்காந்துட்டு. மதுரைக்கெல்லாம் வந்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன்னு சொல்லு, அவன் கொஞ்சம் கெட்டி சால்னா கொடுப்பான் அப்படிமா. சால்னா வாங்குறதுக்கு சிபாரிசு எங்கள் ஊர்ல எல்லாம். இதை தாண்டி சிந்திக்க தெரியாத சமுதாயமாக இருக்குமே, இதை தாண்டி யோசிக்க தெரியாத சமுதாயமாக இருக்குமே. நான் ஹிந்து உணர்வோடு வாழ்ந்தா தானே என் எதிர்கால தலைமுறையும் ஹிந்துவாக வாழ முடியும் என்ற என் நம்பத்தன்மை இல்லாமல் இருக்கமே. எப்படி முடியாது? இன்னைக்கு ஒவ்வொரு இந்துவுக்கும் இந்து உணர்வு இல்லைன்னா, இந்த தர்மத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய அக்கறை நமக்கு இல்லை என்றால், நம் வருங்கால தலைமுறை இதே கோயம்புத்தூர்ல, இதே தமிழ்நாட்டில், இதே இந்தியாவில் ஹிந்துவா வாழ முடியாத சூழல் உருவாகி விடுமே. அன்னைக்கு என்னென்ன சட்டங்கள்லாம் எத்தனை அரசாங்கங்கள் கொண்டு வரும்னு தெரியாதே. தொழில் நடத்த முடியுமா, கல்வி நிறுவனங்கள் நடத்த முடியுமா, தெரியாதே. அப்போ இப்போதாவது நாம் விழித்தெழுந்து கொள்ள வேண்டாமா அப்படிங்கிறத ஒரு வேக்கப் கால் அப்படி ஒன்று கொடுக்கணும்னா, இந்த புத்தகம் இந்து ராஷ்டிரத்தில் இந்துக்கள் என்ற புத்தகம் தான் வேக்கப் கால். அதை வாசி பாருங்க. அதை கொஞ்சம் டெப்த் அதிகம் தான், கொஞ்சம் ஸ்டஃப் அதிகம், வெயிட் அதிகம், பரவாயில்ல வாசிங்க. இப்போ என்னாச்சு, டிவி சீரியல் பார்க்குற நேரத்தில், ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் நம்ம அப்படியே ட்ரோல் வீடியோ பார்க்குற நேரத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிச்சம் பண்ணி இந்த புத்தகத்தை வாசித்தால் நமக்கு ரத்தம் கொதிக்கும், அப்படியே ஹார்ட் பர்ன் வரும். நீங்கள் வீட்டில் அரிசி அரைகுறையாக கூட வேக வச்சுட்டு கூட அப்படியே சாப்பிடலாம், வயிற்றுச்சல்லே மிச்ச அரிசி வெந்துடும், மீதி சாப்பாடு வெந்துடும், வயிற்றுலேயே வந்துடும். என்னடான்னா, ஓ இந்த புத்தகத்தை ஆனந்தரங்கனா அந்த புக்கை படித்தா கேஸ் செலவு வேற குறையும் போல, அந்த அளவுக்கு இருக்கு. உச்சம் அது. அந்த ஹிந்து உணர்வை நாம் உருவாக்கும். ஒரு காலத்தில் நம்ம நாட்டில், நான் இன்னும் 2-3 நிமிஷம் முடிச்சிருவேன், எனிதிங் நேஷனல் கால்ட் அஸ் ஹிந்து. ஆங்கில ஆட்சிக்கு எதிராக தேசிய கல்வி கொண்டு வரணும், தேசிய உயர்கல்வி கொண்டு வரணும் நினைத்த போது திருநெல்வேலியிலையும் நாகர்கோயிலையும் உயர் கல்வி நிறுவனங்களை ஆரம்பித்து கல்லூரி ஆரம்பித்த போது அந்த கல்லூரிகளுக்கு ஹிந்து கல்லூரின்னு தான் பேர் வச்சாங்க. ஹிந்து காலேஜ் இப்போ இருக்கு, திருநெல்வேலியில் இருக்கு, நாகர்கோயிலில் இருக்கு. இப்போ அது செக்குலர் காலேஜா மாறிடுச்சு, ஹிந்து காலேஜா இல்லை. அப்போ எனிதிங் நேஷனல். ஆங்கில ஆட்சிக்கு எதிராக ஆங்கிலத்தில் பத்திரிகைகளில் கருத்து சொல்லணும், ஒரு தேசிய கருத்து வரணும், அந்த தேசிய கருத்தை ஆங்கில ஆட்சியாளர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி பத்திரிகை ஆரம்பிக்க போது அதற்கு பேர் தி ஹிந்து அப்படின்னு ஆரம்பிச்சாங்க. இன்னைக்கு தி ஹிந்து எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. இது ஆன்டி ஹிந்துவா மாறி போச்சு, தி ஹிந்து. அப்போ எனிதிங் நேஷனல், எனிதிங் ஃபார் திஸ் கண்ட்ரி இஸ் நோன் அஸ் ஹிந்து. இன்னைக்கு இந்த ஹிந்துன்னா அது ஒரு வகுப்புவாதமாக சித்தரித்து, இந்துக்களை இந்த நாட்டின் சுமையாக சித்தரித்து, பெண்களுக்கு சொத்துரிமை சட்டம் வந்தால் அது இந்து பெண்களுக்கு மட்டும்தான், கல்விக்கு எல்லோருக்கும் கல்வி உரிமை சட்டம் வந்தால் அது ஹிந்து இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு மாத்திரம்தான், வேலை வாய்ப்புல கல்வியில இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும்னா அது இந்து நடத்துகிற இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு மாத்திரம்தான் இடஒதுக்கீடு, வேற யாருக்கும் இல்லை, அப்படிலாம் இல்லை. அரசாங்கம் நடத்தின அரசாங்கத்தினுடைய மானியம் வாங்கினா கூட இந்துக்களுக்கு மாத்திரம்தான் இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும்னு இருக்கு. இந்துக்கள் நடத்துகிற பள்ளிக்கூடம் கல்லூரிகளில் தான் இருக்கு. இப்படி எனிதிங் ஹிந்து இன்னைக்கு அது ஒரு பெரிய பிரச்சனைக்குரியதாக மாறிவிட்டது, ஒரு பெரிய விவாத பொருளாக மாறிவிட்டது, சர்ச்சையாக மாறிவிட்டது. இந்த நிலையிலிருந்து நாம் மாறணும். இதுதான் இன்னைக்கு நாம இந்த புத்தகத்தின் மூலம் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்தி. இதுதான், நாம ஹிந்துவா தான் வாழ்றோம். நீங்க ஹிந்துவா தான் நம்ம கோவிலுக்கு போறோம், ஹிந்துவா தான் புனித யாத்திரைக்கு வெளி ஊர்களுக்கெல்லாம் கோயிலுக்கு போறோம், காசி, ராமேஸ்வரம், மதுரை, திருச்செந்தூர், பழனிக்கெல்லாம் போறோம். ஹிந்துவா தான் விரதம் இருக்கிறோம், ஹிந்துவா தான் விபூதி பூசிக்கிறோம், ஹிந்துவா தான் சபரிமலைக்கு ஐயப்பனுக்கும் பழனி முருகனுக்கும் பாத யாத்திரை போறோம், காவடி யாத்திரை போறோம். இதெல்லாம் போனால் மாத்திரம் நாம் ஹிந்துவாக வாழ்ந்திருக்கிறோம் என்ற மன மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது. நீங்க ஒரு 100 வருஷத்துக்கு முன்னால, 75 வருஷத்துக்கு முன்னால, சுதந்திரம் வருவதற்கு முன்னால ஒருவன் இந்துவாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அவன் இந்துவாக வாழ்ந்தால் போதும், அவன் கோயிலுக்கு போனா போதும், அவன் விரதம் இருந்தா போதும், அவன் ஹிந்து தர்மத்தின்படியாக தனது வாழ்க்கையை தகவமைத்துக் கொண்டால் போதும், பாத யாத்திரை போனா போதும், காவடி தூக்கினா போதும், அக்னி செட்டி எடுத்து ஆடினா போதும். ஆனால் ஜனநாயகம் என்பது அல்டிமேட்லி இட்ஸ் எ கேம் ஆஃப் நம்பர்ஸ். இந்த ஜனநாயகத்தில் நாம இந்து தர்மத்தை சஸ்டெயின் பண்ணணும்னா நீங்கள் ஹிந்துவாக வாழ்வது எவ்வளவு முக்கியமோ அவ்வளவு ஹிந்துவாக வாக்களிப்பது முக்கியம். Unless you vote as Hindus, then there is no meaning living as Hindus. இந்துவாக நீ வாக்களித்தால் மட்டுமே இந்து தர்மத்தை காப்பாற்ற முடியும்.
நம்ம எத்தனை பேர் ஜாதிக்கு ஓட்டு போடுறோம், கட்சிக்கு ஓட்டு போடுறோம், தலைவர்களுக்கு ஓட்டு போடுறோம், சினிமாக்காரனுக்கு ஓட்டு போடுறோம், சின்னத்துக்கு ஓட்டு போடுறோம், டாஸ்மாகுக்கு ஓட்டு போடுறோம், கோழி பிரியாணிக்கும் குவார்ட்டருக்கும் ஓட்டு போடுறோம், 500 ரூபா காசுக்கு ஓட்டு போடுறோம். அட ஒரே ஒரு தடவை டாஸ்மார்க்கு ஓட்டு போடுற நீ, கோழி பிரியாணிக்கும் குவார்ட்டருக்கும் ஓட்டு போடுற நீ, ஜாதி பார்த்து ஓட்டு போடுற நீ, சினிமாக்காரனை பார்த்து ஓட்டு போடுற நீ, சின்னத்தை பார்த்து ஓட்டு போடுற நீ, ரொம்ப சின்னத்தனமா ஓட்டு போடுற நீ, ஒரே ஒரு முறை வரக்கூடிய 2026 இந்துவா நீ ஒரு ஓட்டு போட்டு பாரு. இந்துவா ஓட்டு போட்டு பாரு. ஹிந்துவாக வாழாதீர்கள் ஐயா, ஹிந்துவாக வாக்களியுங்கள் என்பதுதான் நமது கோரிக்கை. அவர் அப்பீல் டு பீப்புள், vote as Hindus. அதுக்கப்புறம் தான் மிச்சத்தை நாம பார்த்துக்க முடியும். இன்னைக்கு பவர்ல இந்துக்கள் அதிகாரத்தில் இருக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம். அப்படி இந்துக்களாக வாக்களிக்கும் போது தமிழ்நாட்டிலேயும் நிலைமை ரொம்ப மாறும். பல பேர் இங்கேயும் காவடி எடுப்பாங்க. நாம காவடி எடுக்க வேண்டாம், நாம இந்துவா ஓட்டு போட்டா பல பேர் இங்கே காவடி எடுப்பாங்க. நாம அக்கினி செட்டி எடுத்துக்கிட்டு வெப்பத்தை தூக்கிட்டு தெரிய வேண்டாம். நாம இந்துவா ஓட்டு போடுங்க, அவங்க அக்கினி செட்டி எடுத்துட்டு அப்படியே ஆடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. நாம அழகு குத்திக்கிட்டு பறவை காவடி எல்லாம் பறக்க வேண்டாம். பாருங்க, அண்ணனும் அக்காவும் பறவை காவடி எடுத்துட்டு பறக்கத்தான் போறாங்க. எந்த அண்ணன் எந்த அக்கான்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். இது ஒருவேளை கட்சி கூட்டமாக இருந்தால் சொல்லியிருப்பேன். பாவம் நடத்துறவங்களுக்கு சிரமம் வந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுனால நாளைக்கு அவங்க மேலே எஃப்ஐஆர் வந்துடும். எந்த அக்கா எந்த பறவை காவடி எடுத்து ஆடிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க அழகு குத்துவாங்க, அவங்க கோயிலில் முட்டை போடுவாங்க. நானும் இந்துதான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காலம் தமிழ்நாட்டு சட்டமன்றத்தில் ஒலிக்க போகுது. எப்போ? ப்ளீஸ் vote as Hindus. நன்றி, வணக்கம். நன்றி பேராசிரியர் திரு ராமசீனிவாசன் அவர்களே. ரொம்ப அழகாக இந்த புத்தகத்தினுடைய முக்கிய விஷயங்களை எடுத்து கூறி, அதில் அவர் காட்டினது ட்ரெய்லர் தான், மெயின் பிக்சர் ஃபுல்லாக தெரியணும்னா நீங்கள் புத்தகம் வாங்கி படிக்கணுங்கிற கருத்தையை நம்மிடையே சொல்லி அமர்ந்திருக்கிறார். ரொம்ப அழகான ஒரு பஞ்ச் லைனா, தோஸ் ஹூ வேர் ஹிந்துஸ் அண்ட் தோஸ் ஹூ ஆர் ஹிந்துஸ் ஆர் த சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரி என்று சொன்னார்கள். நிறைய விஷயங்களை அவருக்கே உள்ள பாணியில் ரொம்ப அழகாக சொன்னார். அவருக்கு நம்முடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக அமிர்தா யூனிவர்சிட்டியிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய மாணவர்களை சுமங்கலி ஜுவல்லர்ஸ் யஷ்வந்த் அவர்களையும் மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறோம். நம்முடைய விழா தலைவர் அவர்களுக்கு இந்த புத்தகத்தை வழங்கி அவர்களை கௌரவிப்பார்கள். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பிரிஸ்கா வந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடத்துவதற்கு. Let me take this opportunity to thank Matrukripa Swamiji of Amrita University, Vinod Kumar ji, and excellent faculties of Law School of Amrita, and the students of Amrita Law School. Ask the students to, can the students split into two and go behind the chair, please? Please move forward and backward. Go stand behind the guests. Students, please go behind and stand for the photograph. Thank you. Thank you, students. You may use this.
right stairs to walk out. Please make it fast and move this way. அடுத்ததாக திரு பத்மன் அவர்கள் இந்த நூலினுடைய தமிழ் ஆக்கம் செய்தவர்கள். அவர் ஒரு பத்திரிகையாளர், ரொம்ப அழகான டாக்குமெண்ட்ரிஸ் பண்ணினவர். அவர் ஒரு நல்ல பேச்சாளர், எழுத்தாளர், பல மொழிபெயர்ப்பு நூல்கள் செய்தவர். அவருடைய குறிப்பாக பாரதியார் பற்றின ஒரு டாக்குமெண்டேஷன், பத்திரிகையாளர் பாரதி அப்படிங்கிற அவருடைய அந்த பணியை வச்சே ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணியிருக்க. இப்படி பல பன்முகத்தன்மை, பர்டிகுலர்லி வித் பத்திரிகை துறை இருக்கக்கூடியவர். அவர் நம்முடைய இந்த ஹிந்து தேசத்தில் ஹிந்துக்கள் புத்தகத்தினுடைய தமிழ் ஆக்கம் செய்தவர். அவருடைய உரை இப்பொழுது. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय மிருத்யோ மா அமிர்தம் கமய ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். ஐப்பசி மாதம் தீபாவளி பண்டிகை நிறைவடைந்திருக்கிறது. அடுத்ததாக கார்த்திகை மாதம் திருக்கார்த்திகை தீப திருவிழா வரவிருக்கிறது. இந்த 2 தீப திருவிழாக்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு ஒளி பொருந்திய விழாவாக ஹிந்து தேசத்தில் ஹிந்துக்கள் என்ற இந்த நூல் வெளியீட்டு விழா இப்பொழுது நடைபெற்று வருகிறது. அறியாமை இருளில் மூழ்கி கிடக்கின்ற ஹிந்துக்களுக்கு ஞான ஒளி பாய்ச்சுகின்ற புதிய விடிவெள்ளியாய் அமைந்திருப்பது டாக்டர் ஆனந்த் ரங்கநாதன் அவர்கள் ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருக்கும் ஹிந்துஸ் இன் ஹிந்து ராஷ்டிரா என்ற நூல். அந்த நூல் தற்போது நமது இனிய தமிழ் மொழியிலே மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டு நமது கரங்களிலே தவழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. பொதுவாக இன்றைய ஹிந்துக்களின் நிலையை நினைத்து பார்த்தால் கஞ்சி குடிப்பதற்கில்லார், அதன் காரணம் இவை என்ற அறிவும் இல்லார் என்று மகாகவி பாரதி கூறிய வார்த்தைகள் தான் நமக்கு நினைவுக்கு வருகின்றன. கஞ்சி குடிக்க இல்லாமல் இருப்பது மிகப்பெரிய கொடுமை என்றால், அதைவிட மிகப்பெரிய கொடுமை எதனால் இந்த கஞ்சி குடிப்பதற்கு நாம் வக்கற்று இருக்கிறோம், வடிகட்டு இருக்கிறோம் என்று அறியாமலேயே இருப்பது. இங்கே கஞ்சி என்பது ஹிந்துக்களுடைய உரிமை. அவை நமக்கு இல்லாமல் போனதற்கான காரணங்கள் யார் என்ன என்று பார்த்தால், நம்மிடையே ஹிந்து என்ற உணர்வு இல்லாமை, நம்மீது திணிக்கப்பட்டு நாம் சுமந்து திரிகின்ற போலி மதச்சார்பின்மை, இவை இரண்டையும் ஊக்குவிக்கின்ற வாக்கு வங்கி அரசியல், இந்த 3 அவலமான காரணங்களையும் தோல் உரித்து காட்டியுள்ளார் டாக்டர் ஆனந்த் ரங்கநாதன் அவர்கள். உடனே உங்களிடம் ஒரு கேள்வி எழலாம், என்னது ஹிந்துக்களுக்கு உரிமை இல்லையா என்று. ஆம், இல்லை, ஹிந்துக்களுக்கு உரிமை இல்லை. என்ன விதமான உரிமை இல்லை என்று பார்த்தால், ஏராளமான உரிமைகள் நமக்கு பறிபோய் இருக்கின்றன. பெயருக்கு மட்டும்தான் இது ஹிந்துஸ்தானம், இந்தியா. ஆனால் இங்கே ஹிந்துக்களுக்கு உரிய ஸ்தானம் இல்லை. மதத்தின் பெயரால் அன்னை பாரதத்தை பிரித்து பாகிஸ்தான் என்று கொடுத்த பிறகு பாக்கி இருக்கின்ற ஸ்தானத்தை ஒன்று திரட்டி ஹிந்துஸ்தான் என்று அழைக்காமல் மதச்சார்பற்ற நாடு என்று தான் அழைத்தார்கள். அதனுடைய உண்மையான பொருள் ஹிந்து மதச்சார்பற்ற நாடு. ஆகையால் தான் இங்கே ஹிந்து அல்லாதவர்களுக்கு, குறிப்பாக வெளிநாட்டு மதங்களை தழுவியவர்களுக்கு இங்கே சிறப்பு உரிமைகளும் ஏராளமான சலுகைகளும் வாரி வாரி வழங்கப்படுகின்றன. உலகத்திலேயே தனக்கென ஒரு நாடு இல்லாத துர்பாக்கியசாலி இந்த ஹிந்து மாத்திரம்தான். இருந்த ஒரு நாடு நேபாளம், அதுவும் இல்லாமல் போய்விட்டது. தோன்றிய இடத்திலேயே பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நமது முன்னோர்கள் தோன்றிய இந்த பாரதத்திலேயே, வேதமும் உபனிஷதங்களும் தோன்றிய இந்த பாரதத்திலேயே, இதிகாசங்களும் புராணங்களும் தோன்றிய இந்த பாரதத்திலேயே, நாயன்மார்களின் 12 திருமுறைகளும் ஆழ்வார்களின் 4000 திவ்ய பிரபந்தமும் தோன்றிய இந்த பாரதத்திலேயே, சைவ வைணவ ஜைன ஆகமங்கள் தோன்றிய இந்த பாரதத்திலேயே
இந்துக்கள் இந்த நாடு சொந்தம் என்று சொல்லிக் கொள்வதற்கு இல்லை. இந்த பரந்துபட்ட இந்த பாரத தேசத்திலே இந்துக்கள் வாழ்கின்ற சில பகுதிகள் கூட, நிலங்கள் கூட அவர்களுக்கு சொந்தமாக இல்லை. ஆகையால் தான் காஷ்மீரத்திலே இந்த மண்ணின் மைந்தர்களாகிய காஷ்மீர் இந்துக்கள் பண்டிட்டுகள் அங்கிருந்து விரட்டி அடிக்கப்பட்டு வேறு எங்கும் இல்லாத கேவலமாக கொடுமையாக உள்நாட்டிலேயே அகதிகளாக உழன்று கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒருவர் இருவர் அல்ல, 7 லட்சம் பேர். எங்கே போனது அவர்களது வாழ்வுரிமை? மதச்சார்பின்மை. மதச்சார்பின்மை என்பதை தாண்டி மத நல்லிணக்கம் என்பதற்கு உலகுக்கே வழிகாட்டியாக திகழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் இந்துக்கள். 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மத்திய ஆசியாவிலே கிறிஸ்தவம் தோன்றிய பிறகு அங்கிருந்து விரட்டி அடிக்கப்பட்ட யூதர்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்த நாடு இந்த இந்துக்களின் பூமி. 1200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பாரசீகம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஈரானில் இஸ்லாம் புகுந்த பிறகு அங்கிருந்து விரட்டி அடிக்கப்பட்ட அந்த பார்சிகளுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்த நாடு நமது பாரத பூமி, இந்துக்களின் பூமி. நம்மை பார்த்து நீங்கள் மதச்சார்பின்மை என்று சொல்வது, PhD முடித்த ஒருவனிடம் போய் நீ LKG படித்திருக்கிறாயா என்று கேட்பதை போல் இருக்கிறது. ஆனால் இந்த போலி மதச்சார்பின்மை இந்துக்களாகிய நம்மை சிலுவையில் அடித்து தலையிலே மூழ்கிரிடம் சூட்டுகிறது. இந்துக்களாகிய நம்மை குர்பானி கொடுக்கிறது. அதற்கு ஒரு உதாரணம் இந்த கல்வி உரிமை சட்டம் இருக்கிறது அல்லவா? அந்த சட்டம் சிறுபான்மையினர் என்று அழைக்கப்படுகின்ற இஸ்லாமிய கிறிஸ்தவ கல்வி நிறுவனங்களுக்கு பொருந்துவதில்லை. அங்கே இடஒதுக்கீட்டுக்கு இடமும் இல்லை. அப்படியானால் எங்கே போனது சமூக நீதி உரிமை? அதே நேரத்தில் காஷ்மீரிலும் மிசோரம் போன்ற வடகிழக்கு மாநிலங்களிலும் சிறுபான்மையாக இருக்கின்ற இந்துக்களுக்கு, இந்து கல்வி நிறுவனங்களுக்கு சிறுபான்மை என்ற அந்தஸ்து கிடையாது. அப்படியானால் எங்கே போனது சமத்துவ உரிமை? மதச்சார்பற்ற நாட்டிலே இந்துக்களுடைய கோவில்கள் மாத்திரம்தான் அரசாங்கத்தின் வசம் இருக்கிறது. கோவில்களின் கோடிக்கணக்கான நிலங்கள், பல்லாயிரக்கோடிக்கணக்கான ஆண்டு வருமானம், இவையெல்லாம் அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமானது. எப்படிப்பட்ட அரசாங்கம்? கடவுளை வணங்குபவன் காட்டுமிராண்டி என்று சொல்லக்கூடிய அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமானது. இங்கே பேரூரிலே அந்த நேர்காணலிலே, கோவில் பணியாளருக்கான நேர்காணலிலே நாத்திகவாதியின் சிறப்பு குறித்து நயமாக கேள்வி கேட்கிறார்கள். அப்படியானால் எங்கே போனது இந்துக்களுடைய வழிபாட்டு உரிமை? இதற்கெல்லாம் மேலாக 1500 ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட பழமை வாய்ந்த திருச்சி மாவட்டம் திருச்செந்துறை மானேந்தியவல்லி உடனுரை சந்திரசேகர சுவாமி திருக்கோவிலை கூட வக்ஃப் சட்டத்தின் மூலமாக இது முஸ்லிம்களுக்கு சொந்தமானது, வக்ஃப் நிலம் என்று அறிவிக்க முடிகிறது. ஏன் நமது வீடு கூட வக்ஃப் நிலம் என்று அறிவிக்கப்பட்டால் நாம் தான் போராடி அதை திரும்பி மீட்க வேண்டும். அப்படியானால் எங்கே போனது இந்துக்களுக்கு சமூக பாதுகாப்பு உரிமை? இப்படி பல்வேறு கேள்விகளை ஆனந்த் ரங்கநாதன் அவர்கள் இந்த நூலிலே எழுப்பியிருக்கிறார். நடைமுறையிலே என்ன இருக்கிறது? கிறிஸ்தவ பள்ளிகளிலே பயிலும் மாணவர்களை, இந்து மாணவர்களை மதம் மாற்றினால் அது அவர்களுடைய மத சுதந்திரம், மதம் பரப்புகின்ற உரிமை. ஆனால் இதை தவறு என்று யாராவது குரல் எழுப்பினாலோ, இந்துக்களாகத்தான் வாழ வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினாலோ அது ஹிந்து மதவெறி, பெரும்பான்மையினவாதம், அவர்களுடைய ஆதிக்க உணர்வு என்று வசைபாடப்படுகிறது. இந்துக்களை காஃபிர்கள் என்றும், ஹிந்து கடவுள்களை சைத்தான்கள் என்றும் வசைபாடினால் கூட அது அவர்களது மத உரிமை. ஆனால் இந்துக்கள் தங்களது நெற்றியிலே சமய சின்னங்களை அணிந்திருந்தால் கூட அது பிற்போக்குத்தனம், மதவெறித்தனம். இந்துக்கள் மீது ஜிகாத் என்ற புனித போர் நடத்த வருமாறு இங்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு முஸ்லீம் மதகுரு வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கலாம், தவறில்லை. அவர் மீது அரசாங்கம் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காது, ஒரு துரும்பை கூட கிள்ளி போடாது. ஆனால் இது இந்திய இறையாண்மைக்கு எதிரானது என்று கூறி சமூக பொறுப்புணர்வுள்ள ஸ்ரீ டிவி போன்ற சமூக ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டால் அவர்கள் மீது அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்கும், அவர்களுக்கு தொல்லைகள் கொடுக்கும். இங்கே நான் கூறியிருக்கின்ற இந்துக்களின் அவல நிலையெல்லாம் சிறு தீப்பொறிதான். ஆனால் இந்த நூலிலே ஒரு எரிமலை போல் பொங்கி இருக்கிறார் டாக்டர் ஆனந்த் ரங்கநாதன் அவர்கள். இந்த சொந்த நாட்டிலேயே இந்துக்கள் 2ஆம் தர குடிமக்களாக கூட அல்ல, 8ஆம் தர குடிமக்களாக சிறுமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை தகுந்த ஆதாரங்களோடும் புள்ளி விவரங்களோடும் புட்டு வைத்திருக்கிறார். அதனோடு கூட
இடதுசாரிகள், இந்த போலி மதச்சார்பின்மைவாதிகள் அவர்களது பொய்களையும் புரட்டுகளையும் துணிச்சலோடு அம்பலப்படுத்தி இருக்கிறார். கூடவே ஹிந்துத்துவவாதிகள் என்று சொல்லக்கூடிய அமைப்புகளும் அரசுகளும் கூட இந்த விஷயத்தில் நிலைமை மாறுவதற்கு போதிய நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருக்கின்றன என்பதையும் போட்டு உடைத்திருக்கிறார். அதற்கான சில பதில்களையும் நம்ம பேராசிரியர் கூறியிருக்கிறார். இருந்தும் அவர் சொன்னதை போல போக வேண்டிய தூரம் அதிகமாக இருக்கிறது. ஏன் போக வேண்டிய தூரம் அதிகமாக இருக்கிறது என்று சொன்னால், இந்துக்களுடைய இந்த அவல நிலைக்கு, கொடுமையான நிலைக்கு காரணம் என்ன என்று பார்த்தால் நாம் தான் காரணம். ஏற்கனவே அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார், ஹிந்துக்களுக்கு ஹிந்து என்ற உணர்வு இல்லை, அதுதான் அடிப்படை காரணம். இந்த ஹிந்து என்ற உணர்வு வெறும் மத உணர்வு மாத்திரமல்ல, சமூக உணர்வு, ஹிந்து சமூக உணர்வு. அந்த சமூக உணர்வு இல்லாத காரணத்தினால்தான் ஏற்கனவே தேச பிரிவினை நிகழ்ந்தது. இப்பொழுதும் துண்டு துண்டாக்க ஆட்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஹிந்து என்ற உணர்வு மாறி போனவனுக்கு இல்லை. தோஸ் who were Hindus என்று சொன்னார் அல்லவா, அவர்களுக்கு நாம் அடிப்படையில் ஹிந்து. இந்தோனேசியாவில் இருக்கின்ற அந்த முஸ்லிம்களுக்கு, மாற்றப்பட்டவர்கள் தானாக மனம் மாறிய அந்த முஸ்லிம்களுக்கு ஹிந்து என்ற கலாச்சார உணர்வு இருக்குது. ராமாயணம் மகாபாரதம் எல்லாம் அங்கு கொண்டாடப்படுகிறது. சுகர்தோ என்று அவர்கள் பெயர் வைத்துக் கொள்ள முடிகிறது. ஆனால் 1901ஆம் ஆண்டிலே வந்தே மாதரம் என்று முழங்கிய அதே முஸ்லிம்கள், வங்கப்பிரிவினையை எதிர்த்து போராடிய அதே முஸ்லிம்கள் பிறகு 1921க்கு பிறகு ஏன் மாறி போனார்கள்? 1947 எப்படி மதத்தின் பெயரால் ஒரு நாடு பிளந்தது என்றால் மோசமான அரசியல். அதை யார் செய்தார்கள் என்பதை இந்த நூலை படித்து பாருங்கள், நீங்களும் யோசித்து பாருங்கள். ஹிந்து ஒரு களிமண். அந்த களிமண்ணை பிடித்து சிலர்கள் முஸ்லிம்களாகவோ அல்லது கிறிஸ்தவர்களாகவோ மாற்றிவிட முடிகிறது. ஜாதி ரீதியாக அவர்களை சமைத்து விட முடிகிறது. ஹிந்து என்றால் ஒரு குற்றச்செயல், ஹிந்து என்றால் அவமானம் என்பதை போன்ற ஒரு கீழான மனப்பான்மையை நம்மிடையே விதைத்து விட முடிகிறது. இது போன்ற அறியாமை இருளை அகற்றுகின்ற ஞான ஒளியாய் வந்திருப்பதுதான் ஹிந்து தேசத்தில் ஹிந்துக்கள் என்ற இந்த நூல். இந்த நூலை மிக அருமையாக ஆங்கிலத்தில் படைத்தளித்த டாக்டர் ஆனந்த் ரங்கநாதன் அவர்களுக்கு எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றி. இந்த நூலை, அருமையான நூலை தமிழில் மொழிபெயர்ப்பதற்கான வாய்ப்பை எனக்கு நல்கிய நம் தேசம் நம் பெருமை இயக்கத்தினருக்கும், அதற்கு வழிகாட்டிய அலையன்ஸ் பதிப்பகத்தினுடைய திரு ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களுக்கும், அயோகோகா சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கும், இன்னும் பிறருக்கும், இந்த நூலை உங்கள் கையிலே தவளச் செய்திருக்கும் பதிப்பாளரான ப்ளூ ஒன் இங்க் நிறுவனத்தினுடைய பதிப்பாளர் திரு பிரவீன் திவாரி அவர்களுக்கும் என் இதயபூர்வமான நன்றி. பெயருக்கு ஹிந்து வென்று வாழ்ந்திட்டால் போதுமா? விழலுக்கு நீர் போல வீணாதல் வாழ்க்கையோ? உயர்வுக்கு உய்ய வழி ஒன்றுபட்ட தன் உணர்வு, அயர்வுக்கு நேரமில்லை நாட்டிடுவோம் நம் உரிமை. அப்படி இந்துக்கள் நமது உரிமையை நாட்டுவதற்காக உறக்க எழுப்பியிருக்கின்ற குரல்தான் ஹிந்து தேசத்தில் இந்துக்கள் என்ற இந்த நூல். மகாகவியின் பாரதியின் வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டுமானால் இந்த நூலை அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் என்று நான் கூற வேண்டும். இது ஒரு அக்னி குஞ்சு. பக்தி இலக்கியங்கள் மூலமாகவும் பக்தி இயக்கத்தின் மூலமாகவும் ஹிந்து மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நமது தெய்வீக தமிழகம் இந்த நூலை இருகரம் நீட்டி வரவேற்று இதயத்தில் அணைத்து கௌரவப்படுத்தும், பெருமைப்படுத்தும் என்ற நம்பிக்கையோடு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி திரு பத்மன் அவர்களே. அவர்கள் மொழி ஆக்கம் செய்யும் பொழுது ஏற்பட்ட உணர்வுகளை எல்லாம் இப்போ நம்மிடையே கொட்டி ரொம்ப அழகாக தன்னுடைய உணர்வு பூர்வமான உரையை ஆற்றினார்கள். We now await to listen to Dr. Anand Ranganathan. He has now become a household name for most of us here at Coimbatore. Those of you here who were here earlier saw how everyone has been like kind of identifying him and talking to him, and in fact the interaction he had with some of the kids, that he remembered them from his earlier visit. And I think most of us still remember his speech in Coimbatore on the 30th of November, and I'm still decoding the numbers you shared with us. Over to you, sir. Good evening, everyone. First of all, it is absolute pleasure and an honor
to not only be sharing the dais with such luminaries, but to be sharing the entire auditorium with such luminaries. So thank you so much. Thank you. And I must begin by thanking the organizers, NDNP, Saiji, and of course Padmanji. Thank you so much for translating it. Krishnanji, Professor Srinivasan, and of course publisher Praveen and Balaji. It is not just, as I said, a pleasure, it is also an honor to be here. And when Sai introduced and said we were thinking of what next project should NDNP have, and we said we already have a 100-page atom bomb that Ranganathanji wrote. I was thankful she didn't say 100-page hydrogen bomb, because somebody else is exploding hydrogen bombs, as you know, Rahul Gandhi. So as to what the intensity of the explosion is, we can all see. But I'm most thankful about the journey that this book has taken. And it's not just with pleasure that I say this. I say this with, I have to admit, a bit of, how can I say it? You know, if one is happy at being astonished, that is the expression that I have. Because I'll tell you what has happened. As Praveenji said, now I think upwards of 120,000 copies of Hindus in Hindu Rashtras have been sold. But it's not just the number of copies, including the various translations that have been sold. It is also the fact that how I wrote it and why I wrote it. I wrote it because I wanted to open the eyes of the people who hate Hindus and Hinduism. And then I realized that they would never buy this book because they know what they're saying. They are saying it with an agenda. They have a propaganda and they want to spread that propaganda against Hinduism and against Hindus. So it would be, as they say, preaching to the Pope. Because of course they know the truth and yet they lie. So my intended audience was wrong. And then I realized as the sales went up and they skyrocketed, and Praveen told me about from various parts of India the news coming in, I realized that the real audience were you and me, because our eyes were closed. And you identified with this book because even I didn't know half of the things that I wrote in there couple of years previous to when I wrote it. We were all swimming in this ocean, grand ocean of ignorance, and I dare say we still are. And so something beautiful happened, a switch happened, that the people for whom I wrote the book, the leftists and the communists and the darbaris, that, you know, hey, you are wrong, look at this. They didn't buy this book. They've never reviewed this book. But the book has sold upwards of 120,000 copies, and incidentally, all the royalties that I get from the book, as I had said, they go to Hindu causes. And till now, 13.5 lakh rupees have been given to Hindu causes. And the beauty of Hindus and Hindu organization is that a third of those, when once accidentally I publicized that this bunch of quanta of royalty goes to that organization, they asked me to remove their name. They say we work in the background. We don't want, so a third of those do not want them to be named publicly. So I am eternally grateful to this civilization to have given us this amazing philosophy called Hinduism that still prospers and will prosper, irrespective of everyone who tries to eradicate Sanatana Dharma. This is the land, in fact, where the person who promised to eradicate Sanatana Dharma, one of the most
ardent followers of Sanatana Dharma is his own mother. So that itself tells you that Sanatana Dharma can never be eradicated. Incidentally, I'm also very thankful that I know this is the land where, I might say things that may land me in trouble, so I'm very happy to see a lot of lawyers in the audience. And I hope they would represent me pro bono in case such a thing happens. But I'm also very thankful to Professor Srinivasan when he said, rightly so, that the BJP and the right-wing ecosystem not only can take criticism, it loves criticism. Thank you. That's very important. That is something which the communists and the Congressies, they hate. We know that, starting from our first dictator, Jawaharlal Nehru. But it took a couple of seconds to register that, but that is absolutely true. So, sir, I will hold you to that. I hope you don't regret saying that, because I think criticism is important, because criticism does not allow you to escape reality. This book, as I said, is no longer meant for its intended audience. This book is loved by its real audience, and the real audience is asking the question. And the question is as follows. Yes, you have opened our eyes. Yes, you have woken us up. And yet we can't do anything to remove the injustice. So was it better that we were asleep? Was it better that we were wallowing in ignorance than for you to come along and shake us up and wake us up and then say, well, you can't do anything? That is the choice that we are confronting right now as a society and as a country. The Hindu candle is burning at both ends, and the wax is melting. And at one end is appeasement, and at the other end is discrimination. And if it was just one end, it would have slowed the burning of the candle, the melting of the wax. But right now, it's not just that it is at both ends, it is being speeded up at both ends. I will come to the discrimination that the book talks about. But before that, I want to talk about the first end from where the Hindu candle is burning, which is appeasement. Now, Hindus as a society have become so used to minority appeasement that we don't really mind it. And to be honest with you, every political party cutting across party lines, even the BJP, panders to this thing called appeasement. And Hindus didn't mind it because, yes, it does affect you. You feel a bit bad that why is just one particular community being appeased. But people realize this is the cycle of elections and this is what politicians do. And if a little bit of money preferentially or subsidies are going to one segment of the society, it's all right. But what the society didn't realize, that appeasement is like cancer. And when it spreads through various stages. And each progressive stage gets murkier and darker and more dangerous. So while the first stage of appeasement was fine, it was welfare, and people didn't really mind it, that preferentially there was welfare that was going towards the minorities. It very quickly went to the next stage, the stage 2, which was wokefare. And now it is at stage 3, which is warfare. And that is when the Hindu candle is burning, and the speed at which it is burning is alarming. Now, I don't need to talk about the welfarism that happened through the face of appeasement. We all know that. You know the preferential, in fact, a sitting prime minister even said that Muslims have the first claim or first right to resources. It was almost enshrined, if not in our constitution, then in the manner of thinking, the way the government thought. I don't need to talk about the various preferential schemes. You had the
had subsidies, you had the monthly salaries to imams and priests, you had the interest-free loans on Waqf land, you had so many other things, iftar parties, that the state was giving money preferentially in the name of appeasement. Free pilgrimages. Incidentally, BJP also promised free pilgrimage in Nagaland recently. To anyone who voted for them, they said, we will send you free of cost to Jerusalem. They didn't even know where Jerusalem is. They said, Ayodhya bheja nahi hai, first you're sending us to Jerusalem. Every political party does it, and to the extent we've become used to it, because it doesn't really hurt us emotionally, psychologically, and physically. What started hurting us is the woke fair. Because encouraged by welfare, the next stage came, where the government and the powers that be said, we are no longer satisfied with giving welfare. Let us start hurting the Hindu psyche as well. And that is where, through cinema, through art, through culture, through school textbooks, through naming of the roads, through naming of the cities, we started to eulogize the villains as heroes and made our heroes as villains. That is what is woke fair. And that became damaging to the Hindu psyche to such an extent that the Hindu started self-loathing. The Hindu started on a process of self-deprecation, on criticizing its own civilization, his own upbringing. He started rationalizing the fact that a barbarian who murdered 4.6 million Hindus, who decapitated our gurus, we had roads named after him, Aurangzeb. We had cities named after him. The Hindu rationalized that the greatest university in the world, Nalanda, that was burnt by an invader Khilji, Bakhtiyar, and the library that was full of 9 million books took 6 months to burn down. It's almost as if a civilization was burned down. And we were okay with the fact, we are still okay with the fact, that the nearest railway station to Nalanda is named after that barbarian who burned Nalanda, Bakhtiyarpur. That is the psychological damage. Of course, it started much before Jawaharlal Nehru, when we became independent, when at the consecration of Somnath, Nehru almost forbade the president to go and visit Somnath and its consecration, saying, I fear Hindu revivalism. As if a Hindu realizing what true Hinduism is would be something that would be fearful for the country. And it started much before that, when you had Mohandas Karamchand Gandhi and all the, starting from the Mopla thing, Khilafat movement. I did not go into that, all those things. But the fact is that it continued. It continued beyond Jawaharlal Nehru. It continued beyond Indira Gandhi. It continued beyond Congress. It is continuing. And that is why admiration can turn into anger. When the eyes are open and you realize the grave mistakes that were done by Nehru, Gandhi, Indira, Rajiv, and appeasement and pandering, why are those mistakes still continuing? And a very pertinent example, and Professor was very right in mentioning Vande Mataram. We celebrated just yesterday, day before yesterday, the 150th anniversary of that song. And Prime Minister Modi very rightly talked about the awful fact that Jawaharlal Nehru, on Jinnah's demand, curtailed the two most immortal paragraphs of Vande Mataram, so that it doesn't offend the Muslims and Jinnah. What is Vande Mataram? Without realizing that it's no ordinary song. It defines who we are as a people, as a country. It is an umbilical cord that connects us to this land that we call motherland. And you truncate the most iconic paragraphs that talk about the symbolism of Goddess Durga, Goddess Lakshmi, and Goddess Saraswati, the three most glorious endowment of our civilization towards us, and you truncate it. So thank you, Prime Minister, for telling us that it was truly truncated.
But then I ask you, why has it remained truncated in the last 11 years? That is the purpose of the book. The purpose of the book is, when your eyes have been opened, is for us, and not just you. When I say you, I include myself and you, because even I didn't know half the things, as I said, that I wrote about, the discrimination, appeasement that is happening. We need, as a society, to ask this question. Yes, thank you for telling us that injustice has happened. But we want to ask you, you are in power, why is this injustice continuing? And it is not just a song, and I'll come to that. The appeasement has now transgressed from welfare to wokefare and to now warfare. What do I mean by that? When it goes to warfare, it directly hurts us as a society, as a country. When you see, for pandering to the vote bank, you are actually literally releasing terrorists. Coimbatore bombers were released by the DMK government. It's not just a question of that they were released. It's a question that some of them were released despite the Supreme Court denied them bail and said these people cannot be set free. Even bail was denied, and yet you had the bombers released. And the pretext of the release, let no one say that we did not think of Muslims. This was the pretext. You've seen in Karnataka, during Hubli riots, when some AIMIM corporators and many Muslims were arrested and booked, the Congress government of Karnataka has removed those charges. This is what is happening. And all through the length and breadth of the country, you have SDPI, you had PFI, you had so many other cases. It is now directly linked to warfare. Warfare is when there is no discrimination, or the line that separates appeasement from discrimination is blurred. When you actually start promulgating anti-Hindu laws, anti-Hindu acts, that is when you transgress that boundary. And that has happened. Now let me come to the other side of the Hindu candle that is burning, which is discrimination, which is what the book talks about. And I don't need to go into the detail about those and charting them out, but Praveen asked me, are you thinking of writing? I think the time has come for us to write the next edition of Hindus in Hindu Rashtra. And I said, what would I write? 10th class citizens? 11th class citizens? We should have become at least from 8th class citizens to 6th class or 5th class citizens, if not 2nd class citizens. The river is flowing in the opposite direction. We might be citizenless. Maybe the next edition of Hindus in Hindu Rashtra would be, there are no Hindus in Hindu Rashtra. Right? As many people say, there would be no Hindus in Bangladesh in 30 years. This is a scientifically projected assessment. So the fact of the matter is, leave alone appeasement. Why are we as a society so comfortable with the discrimination that is happening against the Hindus? Hindus don't mind appeasement. But we as a society do mind when we are discriminated against. And now the situation has come to such an extent that I am no longer, in fact, publicly asking for the discrimination to be removed, because I know it is not going to be removed. What I want is that discrimination to be applied to other societies, other communities as well. Maybe that is the solution. So I know that the BJP is not going to remove state control over the temples. If it wanted to, it had 11 years to do so. That was one of the planks in 2013. But now the BJP government controls more Hindu temples than even Congress did. Why? That is the question. But more importantly, now that I know that state control over Hindu temples will not be removed, I want state to control mosques and churches. Because if you call a state that controls Hindu temples as a secular state, why won't you continue to call that state
a secular state, if it controls mosques and churches. But I know you won't. The moment the state decides that it will start to control mosques and churches to the extent that it controls 110,000 Hindu temples, there'll be a civil war in this country. This is the extent to which the Hindu has been pummeled. It's not just about giving us preferential treatment. It is that you are giving us discrimination. When I talk about the other part of not just that in Germany, do you find a German refugee? Is there a British refugee in exile in Britain? Then why are there 700,000 Hindu Kashmiri exiles in Hindustan? Yes, the Congress is responsible for not doing anything about it. But then do we have the Congress rule in the last 11 years? Why are only 5,000 Kashmiri Hindus returned to Kashmir? And you know this for a fact. Illegal immigration is not just a ticking time bomb. Demography change is not just a ticking time bomb. It is now a hissing time bomb. Because you know what happens when the demography of any place changes. Very soon you start enacting the laws of that very community. You have Sharia laws. There was demand for death by stoning by a sitting chief minister of Kashmir recently. You have schools in Jharkhand that no longer have Sunday as a holiday but Friday. There are so many other examples. Cinema theaters were shut down in Kashmir. You've seen in other areas. Just recently there was a protest defying a high court order to allow Hindus to celebrate their festival. 500 Christians sat down on a dharna saying we will not allow this. Demography changes the laws and the rules that govern us as a society, that govern the society, and that is dangerous. Our openness, our pluralism, that is an endowment, direct endowment of Hindu civilization, is going to disappear. It is disappearing right before our eyes, and we are not doing anything about it. Let me tell you a very disturbing example. And the disturbing example is in April of 2025, there were large-scale demonstrations in Coimbatore in protest against the Waqf Act amendment. You might have seen streets were blocked. And very recently, a whole village was claimed by Waqf to be on Waqf land. That village included 1500-year-old Hindu temple. So somebody is claiming that a 1500-year-old Hindu temple is on Islamic land when Islam is only 1300 years old. How is that possible? In fact, I hope this is not on Waqf land, sir. We might be standing on Waqf. Jokingly, once I told Navika, this studio might be on Waqf land. It turned out to be on Waqf land. 71% of Delhi is on Waqf land. Now, I don't mind people claiming anything. The Waqf board can claim the moon. And then we can have a Chandrayaan Mission 4 to actually deliver them that. I don't mind it. You have a property dispute. Somebody claims something. Somebody denies that claim. What is the natural progression? You go to the court. This happens the world over. That is how property disputes are settled. But not in this case. You have made an act that constitutionally mandates a tribunal to be set up, an executive and a legislature to aid that tribunal for you to adjudicate as to whose primary claim it is. You've made a parallel government of executive, legislature and judiciary to decide on Waqf land. And in the last 10 years, 20 lakh acres has been claimed by Waqf. We are just sitting ducks. And I'm no longer asking for the Waqf Act to be abrogated because I know no government has the guts to do it. Even the BJP government does not have the guts to realize the discrimination. It brought in an amendment. Yes, good, perfect is the enemy of the good. So amendment is better than having the original Waqf Act. But even in the amended Waqf Act,
There are dozens of draconian clauses that are blatantly discriminatory. For example, the clause where it says the state governments have to pay the Waqf board the cost for assessing a land. This violates constitutional articles and principles of a so-called secular state. We are paying tens of thousands of crores for someone to determine that a 1500-year-old temple lies on 1300-year-old Islamic land. This is what it has come to. But now, I'm not asking for the Waqf Act to be abrogated, because I know it would never be. I'm asking, at least, if you can't remove the discrimination against Hindus, then apply the same discrimination to Muslims as well. Have a Sanatan Act. And through that Sanatan Act, where each and every clause would be the same as the Waqf Act, any Hindu can claim any land to be Sanatan land. So the Jama Masjid can be claimed to be on Sanatan land. Well, every mosque is technically on Sanatan land. And then what would the Muslims do? The Shahi Imam would be outraged. Yes, reasonably. And he would say, I'm going to the court, but say, no, 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 no. You can't go to the court. Come to the Sanatan tribunal first. We will make you eat the same medicine that you have been dishing out to us for 50 years. Within 24 hours, the same Shahi Imam would say, let us abrogate the Waqf Act. This is what it has come to. I don't need to go into the judgments that are blatantly anti-Hindu, where not once but twice the Supreme Court denied reopening of the cases of atrocities and criminalities against the Kashmiri Hindus that faced a genocide, reasoning that too much time had elapsed, so we cannot reopen those cases. And 6 months after they said this judgment, the Supreme Court ordered an SIT to be set up to look at the cases of criminalities and atrocities against the Sikhs in 1984 genocide. That happened 6 years before the Kashmiri Hindu genocide. I know this happens. It's not a question of that the judiciary promulgates anti-Hindu things. We've seen what the Chief Justice, former Chief Justice, talked about. Go and talk to your Lord Vishnu if you want the head to be reinstated. You see these things. But the question is, this book is asking that yes, laws are anti-Hindus, communities are anti-Hindu, judiciary can be anti-Hindu, legislature can be anti-Hindu. But government that we put in power, are you anti-Hindu? If you're not, why aren't you raising the voice? Did the Prime Minister ever say or comment upon the fact this blatantly anti-Hindu thing that the judiciary did? No, there was complete silence. That is what the quandary is. And I'll end by saying this as best exemplified by a show of hands. And I'll take to heart what my beloved professor said, that we are open to criticism. So I'm going to test him on that. You see, when the British were ruling us pre-1947, they made a lot of blatantly anti-Indian laws. So many of them. One of the most blatant anti-Indian laws was the act, or in fact the law that is called the Sedition Law, whereby you cannot even say anything against the British government or the government of the time. Then the British left. And then the Congress came, and for 50 years, the same anti-Indian law was there, Sedition Law. So I want a show of hands. How many of you feel that in continuing with the anti-Indian British law, the Congress government was also anti-Indian? Please raise your hands. Almost all the hands have gotten up. So you believe that if an anti-Indian law continues, the government of the time doesn't remove it, that government is anti-Indian. Rightly so. Rightly so. I congratulate you on thinking that. But now I ask you, the Congress, in its diabolical nature, promulgated a lot of anti-Hindu acts. Taking over of the temples was one such act. You had the RTE in conjunction with the 93rd Amendment that puts the onus of
giving 25% reservations to economically weaker section only on Hindu-run schools, forcing only thousands of Hindu-run schools to shut down and the Muslim and Christian-run schools to prosper, take in Hindu students. The Congress government brought in the Places of Worship Act, an evil act that disbars Hindus to even knocking at the doors of justice, demanding to reclaim their demolished temples. The Congress brought in the evil Waqf Act. The Congress brought in all these anti-Hindu acts. Now, what would you call a government that has not removed those anti-Hindu acts and those anti-Hindu acts are still continuing? A show of hands. Would that government that continues with those anti-Hindu acts would also be anti-Hindu? Right. I think that answers the question. Much more dangerous than those anti-Hindu acts is the fact that those acts are still continuing. And I hope with the Tamil translation and other translations and the book indeed, we reach a stage where, yes, our eyes are opened, but we start demanding or at least tugging the kurta sleeves of our politicians and asking that, yes, our eyes are opened, but why are we still powerless? Thank you so much. So to our wonderful audience, here we get the opportunity once in our lifetime. Like how we see Anand Ranganathanji on the national channels, it is our opportunity to ask him the question and he gets his uninterrupted time, but with a limit of 5 minutes. We've already short our time by 5 minutes. So may we have the question for Anand Ranganathanji, please. You please stand in your own place and ask the question. Mics are there. They will reach you. Good evening, sir. This is Srihari from Smriti's Pathshala. So my question to you is that in your book, Hindus and Hindu Rashtra, you state that equality before the law is a key feature for a secular nation. The Uniform Civil Code was meant to ensure that one law for everyone has to be stated, but today it creates division. Many see it as an act and a step towards equality, while others fear it would undermine other religious privileges. Do you think bringing in the UCC now would really promote equality, or would it end up widening the gap between the communities? Thank you, sir. Thank you. What is this gap amongst communities that we talk of? Should we allow discrimination in the name of diversity? No. The Uniform Civil Code is the ask of not just today, it was the ask of our forefathers who drew up the Constituent Assembly debates from there, the Constitution itself. It is there in the Constitution as a directive principle. It should have been implemented on day one. Leave alone it's not been implemented now. But the fact of the matter is, why shouldn't a country have a uniform civil code? It makes a mockery of justice. It is the most dividing thing in the world that when you have all humans being absolutely equal, and I speak as a scientist, where not just humans, even chimpanzees, their genome is 99.4% identical to humans. I would call myself as a proud ape. And then in this day and age, we are having discrimination amongst human communities because we feel let them enjoy their customs and their practices. We should not trouble them. Whatever their customs and practices. If their customs and practices is to marry a 9-year-old, would you allow that? Would science allow that? If the custom is to marry 7 times, should our society allow it? At the altar of diversity, making peace, we are subjecting this country to pieces. But I'll tell you why even this government has blundered. Because this government has implemented UCC in Uttarakhand.
UCC means, it's an acronym, Uniform Civil Code. By definition, it means a civil code that would be applied uniformly to everyone. But then why in that UCC in Uttarakhand, the scheduled tribes are exempt? And now the Muslims will use this as a defense. When the case goes or is heard in the Supreme Court, they will say, well, you can, in the name of UCC, implement it and yet exempt a community. Why shouldn't our community be exempted? So this is the fear of the state and the government, that they know what is the right thing to do. The right thing is to implement the UCC, but they don't have the guts to do it. Thank you. I hope I'm not criticizing the government. Professor has left. I hope it's not. Students, please keep the question short. Instead of trying to change all the laws to a particular way which you have been expecting, if the face of judiciary is going to be changed, directly will it not have an impact on the entire society? And most of the time I find the retired judges, they say the judiciary is corrupt. Yes. But none speak when they are in powers. Yes, yes. Is it possible for the face of the judiciary to be changed? Yes. I am Balaji Sridhar, advocate here. You're an advocate? Yeah. Are you a retired advocate or are you? I am in the helm of my practice. Thank you very much. No, what you said is absolutely true. And may I say, at the risk of offending some wonderful people who might be retired IAS officers or retired judges, why do they find their vocal cords only after they've retired? You know, this country would be run so much better if they found their voice while they were serving. But I suppose the machinations are such that they are also under the foot of our political establishment, especially the IAS and the civil servants. Because the moment you say something that offends a politician, you're immediately transferred. In fact, the common rule is the more honest you are, the more transferred you would be, which is why Kejriwal was never transferred. But anyway, the question that you asked has to be answered by the Prime Minister directly. And it is a tragedy of this country that 11 years have gone by, and one of the biggest election planks in 2013 was judicial reforms. When you had the NGAC that was passed and the Supreme Court overturned it, what was stopping you from at least talking to the Supreme Court and saying this is unacceptable? When the rest of us, when every segment of the society is elected democratically, either through exams or through merit or through elections, who the hell gives the judges the rights to not have that process for them? And look at the hypocrisy. It's not just there when they want democratically held elections for everybody except their own. When they want reservations in every stream except their own. They want 33% women reservations, they want SC/ST reservations, OBC reservations for every field, but not in higher judiciary. Why? This is the hypocrisy that needs to be exposed more than, because our eyes are opened, sir. You've opened your eyes, our eyes. But what good does it do if we don't have the power to act once our eyes are opened? And those who have the power to act, they are deliberately closing their eyes. When you have 53 million, more than the population of Kenya and South Korea, the number of cases that are pending. When in this same judiciary, you have only 20 judges per million Indian population. Forget about what the Judicial Commission has asked for, the Law Commission has asked. America has 155 judges to a million population. And despite having such low numbers of judges per million population, 30% of all High Court judicial positions are right now lying vacant. 21% of all judicial positions across India are lying vacant. There are cases, 120,000 cases are more than 35 years old. 2.25 lakh POCSO and rape cases are still pending.
71% of all Indian prisoners are under trials. I mean, I can go on and on and on, but the fact of the matter is this statistic that only I know? No. This statistics is known to the president, to the prime minister, to the home minister, to the law minister, and to the chief justice, who does a suo moto at the drop of a hat, but is quiet on all this. So I would want the thing to start from you, sir, at the risk of, at any risk that your law firm might face. You need to take this out. You need to take this out in the open and confront the politicians and the legislature directly. They need to do this change, not us. Thank you. If the power of the review is changed, that the same judge should not review his own judgment, then it is bound to have a big impact on the judiciary. Because no judge is going to accept his own fault in the view. And after all, the power of review is given to him to review in his own chambers, and he passes an order confirming it. Why should we have such a law of power of review being given to a judge, the same judge? He is not going to accept it. If that particular change is going to start there, and if Supreme Court benches are going to be constituted in Calcutta, in Madras and Bombay, and all Supreme Court judges are transferred every year, definitely it is going to have an impact. We need not have the system in the change in law, but if such a question is going to come, bound to have an impact. Very rightly said, sir, but that's a little bit technical as befitting your field. What I would say is look at the lowest hanging fruit. The lowest hanging fruit is that it is unacceptable for India to be vying for a Viksit Bharat and having right now 53 million cases pending. That is unacceptable. We need to address that first. At least bring the 20 judges per million population to 100. Make new courts. The government needs to step in massively. Right now, somebody was saying we spend only 0.6% of our GDP on the infrastructure, the judicial infrastructure. Unless we look into that, I'm afraid the wheels of justice are not just grinding slowly, they have come to a halt. Thank you. Good evening, sir. Good evening. I'm Yamuna J, and we are the first year students of Amrita International School of Law. And yet to study constitutional law and jurisprudence principles in place, but with your permission, I want to ask a few questions. Please. In several judgments like Sabrimala, Shirur Mut, Ismail Faruqi, the courts have entered theological domains to decide what constitutes essential principles. Do you believe this doctrine itself is flawed, or only the selective application? Okay, that's a great question. And I speak as a layman. I'm not just a religious person or a lawyer, but whenever in quandary, I think the safest bet is to think of issues scientifically, not just with the scientific rationale, but to see whether there is some scientific rationale that has endowed us with this ability to think about this question. Let me give you two cases in point. The abortion limit. Now, that can be decided by society, but it should not be. When it comes to the health of a person, you have to look and go back to what the science tells you. And I'm proud that in our country, you have science dictating the abortion limit. It is 24 weeks now, or whatever. It may change from time to time. But at least you have scientific principles that are telling you, that have taken into concern the health of a person, where the judgment affects that person. Again, another point is right now, in fact, this debate going on to lower the age of consent for sex from 18 to 16. And you have lawyers like Indira Jaising and others, they're not bringing any scientific rationale at all. Their rationale is that in a changed society, now the time at which children reach puberty has decreased. By that logic, if two children who have attained puberty at 9, should we accept them to have sex at 9? This is no argument. You have to go back to what the science tells you, mentally and physically, the well-being of a person, and then come to these decisions. Likewise, when you talk about anything that is interfering or infringing on the religious aspect of a society, you make a judgment of that. I would say, yes, you need to. Supposing there is intense cruelty
that a religion says is the norm of the day? Should we sit quiet? If tomorrow, and this is, for example, Sharia law, you can have decapitation of your limbs as punishment. Should we say that, look, this is prescribed in a religion and our law should have nothing to do with it? No, I think that's wrong. I think basic human rights, basic human biology, basic well-being, mental state, physical state, has to be dictated by scientific principles, and we need to move ahead. Now let me come to Sabrimala, and I think this is one of the, I would say, not just tragedies, perhaps a strong word, but the fact that we accepted it without even any discussion. You had the Shah Bano judgment, right, which was an amazing judgment in not just that it advocated for a UCC to be implemented as soon as possible, but it gave the logical human rights back to the victim, Shah Bano. And then you had the Congress, in pandering to appeasement, that the Muslims protested against it, it overturned the Supreme Court judgment. In Sabrimala, was it discrimination or was it perceived discrimination? You have many Ayappa temples where this law does not hold of restriction. This holds here because the deity is celibate and he wants only that prescribed window. And there are many temples where men are allowed entry, women are not. There are equally many temples where men are not allowed entry. So was this discrimination? When in a religion you have temples where women are not allowed and you also have temples where men are not allowed. This was not discrimination. And yet the Supreme Court adjudicated, and yet the pro-Hindu government, Hindutva government, did not overturn this judgment at all. But having said that, in the matters of where you say religion comes in, I am not an advocate for the law taking a back seat or judges taking a back seat, because there could be many draconian, barbarian laws that belong to a particular religion that must not be thrust upon the entire society. Thank you. I'm audible, right? Yeah. I will keep my question short. So why do Hindus hesitate from talking about atrocities that happened on them? Why do Hindus hesitate? Hesitate, yeah. If we want to talk about it, people are not very comfortable. Yeah, I mean, this is one of those things that I think we only have ourselves to blame. But as I said, please remember that for 50 to 60 years, the end result is that we are hesitating to talk about the atrocities. But that has only come about because for 50 years we've been brainwashed into believing that those atrocities either never happened or that some other community was the victim, that we perpetrated atrocities. So our mind, our psyche, as I said, somehow self-loathing and brainwashing were seeped in. I'll give you a couple of examples. When you eulogize a barbarian that committed one of the biggest genocides of 4.6 million Hindus, when you eulogize that barbarian, you rename your cities and your streets after him, Aurangzeb. What else it is but the fact that you don't want Hindus to speak up on the atrocities? And I'm just talking about my experience. When I read the textbooks that I did, I was told that Emperor Ashoka, after he undertook the great Kalinga war and you saw hundreds of thousands of people killed, he was so perturbed by it that he converted to Buddhism. That was the impression. I didn't even know, and I learnt it from Sanjeev Sanyal's book, that Ashoka was already Buddhist 4 or 8 years before he conducted the Kalinga war. This is the sense of brainwash, and where do you end? And then when you have a government where not just such textbooks are continuing, you had the education minister saying, I am proud of not having changed even one comma in such textbooks. Then who do you blame? Do you blame the author who is, spreading falsehood? Or do you blame the minister whose power it is, who has the power to remove those textbooks? That's the thing. Thank you. Yeah. And let me again, in fact, that's a very pertinent, sorry, am I, okay. It's a very pertinent question, because let me not always
keep on criticizing the judiciary and the politicians and say he doesn't criticize himself. Let us throw the light back on us as well. And there I'd like to have a show of hands. How many of you remember or, can recall or know what the Azad Maidan riots were? You remember 2011, you had the Rohingya question. How many of you know that iconic photograph of a Muslim man kicking the Amar Jawan Jyoti, the Azad Maidan riots? How many of you know of that? Okay. How many of you, those who know about Azad Maidan riots, know about Khamong Sheikh? No one. So this is our fault. And we can't say that this was written in 1950s and 1960s. Khamong Sheikh was a place in Myanmar where the same Rohingyas for which riots happened to rehabilitate them, and 40,000 are in India right now. Khamong Sheikh is the place where the same Rohingyas perpetrated large-scale Hindu murder. They buried Hindu families alive. They killed them, butchered them. Many of those Rohingyas who did that might be in India right now. But we don't know of Khamong Sheikh. We know only of Azad Maidan riots. Now, who to blame? That's the question. The blame lies with us as well. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you for answering all the questions patiently. We know many of you still have your questions. You may please share your questions with our team, the organizers. They will pass it on to Anand Ranganathan ji and get the answers for your questions. We thank the wonderful audience for patiently waiting while we close the event. Few more minutes, we request you to be patient with us. There are several books of Anand Ranganathan ji placed for sale outside the hall. You may please visit the stall and buy the books. And the book that was launched today is also for sale at a discounted price, rupees 240. So you may please feel free to walk to the stalls and buy your own copy of Hindu Desathil Hindukal. I now request Mr. Ravindran to deliver the vote of thanks. First of all, I need to, from NDNP, we are apologies that we can't take many questions. I know like most of you have, most of the questions. So from NDNP, we promise that all your questions, you can write it to us on Insta or anything, whichever you have, or just give it in the desk. We will get a good reply from Anandji and Professor. And hope we will give you a best reply to that, whatever the questions you have. Due to the concern with time, I am just giving a Thanksgiving now. So, பிறந்த சில மொழிகளிலே சிறந்தே பிறந்த மொழியாகிய என் அன்னை தமிழுக்கு முதல் வணக்கம். எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கும் வணக்கம். இந்த அரங்கத்தில் உள்ள அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் சான்றோர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை மிக சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்த அனைவருக்கும் என் முதன்கண் வணக்கம், நன்றி. So, what is NDNP? NDNP, we really extend our grateful thanks to each and everyone here, because without you all, we are nothing. And tonight, we are not just celebrating one, we are just celebrating two events. So one is, which is totally belong to our Dr. Anand Ranganathan ji for his eye-opening book for each and everyone. And I believe and I promise you that this book will reach each and every corner of Tamil Nadu from NDNP. Very thank you, sir. And as I said, that is made in Tamil in a beautiful, Tamil is very beautiful, and it is made in very beautiful by Padmanji. I thank him from the bottom of my heart. And a special thanks to the esteemed chief guest, Sri M. Krishnanji, to be here. Thank you, sir. And our special guest and a keynote speaker, he's not a speaker, he hits each and everyone in the heart. I very much thank Sri Ram Srinivasan ji for your presence.
சார் எல்லா கண்ணையும் திறந்திருப்பீங்க. And I just need to extend my thanks to the publishers and and the publishers. And I need to thank my team who stand as the 4 pillars. Sai Smriti, who is the co-founder and the chairperson, Prabhaji, who is the vice president of NDNP, and Mr. Balasubramaniam, who is the co-founder and the president of NDNP, Muralidharanji, who is just sitting there and who is the treasurer of NDNP, Rajmohanji, and the back-end player and the very much support done by Surabhi Karthikji, who is the chief spokesperson of NDNP. So, see, this book is basically about awareness and the action which everyone should take. More than this, I can tell each and everyone a simple quote: arise, awake, stop not till your goal is reached. Everyone has a big goal, big thing in our life, and instead of telling the world is dark, just closing our hand in our eyes, just take your hand out and see the world. Everything is the light. So, on behalf of my team, we initially planned to give one saplings for everyone today, but now we promise as a team that before Pongal, we know the count how much we are here. We will plant, on behalf of all you, we will plant 1 tree on behalf of your mom. That is, Ammavin Peril Oru Maram, Taayin Peril Oru Karu. That will be our promise from my end. And thanks everyone. Jai Hind. Bharat Mata Ki. Bharat Mata Ki. There is one more announcement. Iniki book vaangiravungalukku oru bonus. You will get it autographed by Anand Ranganathan ji. So the stalls are there. Anand Ranganathan ji is here. So please make use of it. I request Maunaraga Murali and team to deliver Vande Mataram. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sufalam, Malayaj Sheethalam, Sasyashyaamalam Mataram, Vande Mataram, Suprajyosna Pulakitayamini, Vullakusumita Drumadala Shobini, Suhasini, Sumadura Bhashini, Sukhadam Varadam Mataram, Vande Mataram. இனிய நீர் பெருக்கினை இன்கனி வளத்தினை, இனிய நீர் பெருக்கினை இன்கனி வளத்தினை, தனி நறுமலைய தன் காட்சிறப்பினை, பை நிறப்படினம் பரவிய வடிவினை, வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம். வெண்ணிலா கதிர்மகிழ் விரித்திடும் இரவினை, மலர்மணி பூந்திகள் மலன் பர செறிந்தனை, குறுநகையில் சொலார் குலவிய மாண்பினை, நல்குவையில்பம் வரம் பல நல்குவை, வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம். அம்மா
Jai Hind. Jai. Jai. Where are you? Ladies and gentlemen, before when you are leaving, we are very much thank you for each and everyone. We have the QR code and which is like which explains our mission and vision in front of in front of the arena. So you can just go through whatever what NDNP mission. நம்ம திருச்சியின் புதிய பிரம்மாண்டமான பஞ்சப்பூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்துல உங்க வாழ்க்கை இன்னும் பிரம்மாண்டமாக்க நீங்க ரெடியா? எஸ், நம்ம G Squareோட நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் நியூ பஞ்சப்பூர் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ரொம்ப பக்கத்திலேயே அதுவும் சென்னை மதுரை ஹைவேலயே அமைஞ்சிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம பஞ்சப்பூர்ல வேர்ல்ட் கிளாஸ் அமெனிட்டிஸ் கூட இருக்கிற கம்யூனிட்டிக்குள்ள இண்டிவிஜுவல் பிளாட்ஸ் பட்டாவோட தராங்க நம்ம G Square. அறிமுகப்படுத்துகிறோம் G Square நெக்ஸ்ட், திருச்சியின் அடுத்த அடையாளம். லான்ச்சிங் பிரைஸ் ஆஃப் வில்லா பிளாட்ஸ் just ₹2,999 per square feet மட்டும்தான். உங்கள் சுதந்திரத்துக்கான முதலடி G Square நெக்ஸ்ட் பஞ்சப்பூர். இப்பவே புக் பண்ணுங்க. For bookings call 8939760004.